Dann darf ich unsere Veranstaltung einleiten. Guten Morgen, herzlich willkommen. Mein Name ist Völkel, ich bin Rechtsanwalt hier bei CERHA HEMPEL Partner und ich freue mich besonders, dass wir auch in diesem Jahr im Rahmen der FinTech Week wieder eine Veranstaltung ausrichten. Unser heutiges Thema, der Titel unserer Veranstaltung ist heute From East to West, Global Perspectives on Stablecoins and Digital Finance. Ich werde jetzt diese Begrüßung noch auf Deutsch abhalten, einfach weil es gemütlicher ist. Die Vorträge werden wir dann auf Englisch hören. Die Vorträge werden auch aufgezeichnet, also sollten Sie aufstehen. Achtung, Ihr Kopf ist dann vielleicht im Bild. Wir haben eine erste Session, in der wir quasi die Impulsvorträge, die Keynotes hören. Um ca. 10:30 Uhr machen wir noch einmal eine Networking-Pause und dann eine Panel-Diskussion. Ich möchte ganz kurz unsere heutigen Speaker vorstellen. Wir beginnen zunächst mit Christian Piska. Er ist Professor an der Uni Wien am Juridikum für öffentliches Recht, Verfassungsrecht. Er wird uns ein bisschen was über MiCA's Overreach erzählen als Intro. Wir haben dann Alfred Taudes, Professor an der Wirtschaftsuniversität Wien. Er wird uns ein paar ökonomische Aspekte von Stablecoins näher bringen. Wir haben dann Wolfgang Haunold, er ist Head of Payment Strategy bei der österreichischen Nationalbank und er wird uns die Perspektive der Nationalbank zeigen. Ich muss leider sagen, ein Vortrag, auf den ich mich jetzt besonders gefreut hätte, von Qiang Ku, er ist Professor an der am Shenzhen Institute of Advanced Technology. Er hatte leider einen Unfall, hat sich die Rippen gebrochen letzte Woche und konnte jetzt nicht nach Österreich kommen. Ich finde es sehr schade. Wir richten ihm eine gute Besserung aus. Er wird auf jeden Fall auch die anderen Vorträge sehen und ich hoffe, dass wir ihn einmal in Österreich in naher Zukunft begrüßen dürfen. Ich werde dann den Abschluss machen mit Europe's Answer to the Stablecoin Challenge und zeigen, was MiCA jetzt für Stablecoin-Emittenten im Petto hält. Und dann haben wir unsere Panel-Diskussion, wo zusätzlich zu Wolfgang Haunold und wo ich unseren letzten Gast zusätzlich noch vorstellen darf, Herbert Kovar, er ist Managing Partner bei Deloitte und hat auch schon die ein oder andere Erfahrung mit Stablecoins. Soweit von mir für den Anfang. Christian, jetzt darf ich dich vielleicht darauf bitten, dass du uns einen ersten Einblick in deine Überlegungen gibst. Sehr gerne. Ja, schönen guten Morgen. Ich darf alle sehr herzlich auch im Namen der Universität Wien des Juridikums begrüßen. Und ja, wir haben uns gedacht heute, nachdem unsere chinesischen Partner ausgefallen sind, machen wir die einleitenden Worte auf Deutsch. Ist etwas gemütlicher. Und ja, also was kann man sagen? Mein Titel lautet ja MiCA's Overreach and Legal Remedies. Also ich glaube, es ist mittlerweile schon fast allgemein gut, ja, ich sage es ja schon seit einigen Jahren sehr deutlich, dass die EU derzeit sehr zur Überregulierung neigt. Wir merken das in allen Regulierungsbereichen, die die EU abdeckt, wir merken das auch ganz deutlich, merken wir das bei der MiCA, wo wir sehen, dass nicht nur teilweise recht unbestimmte Normen enthalten sind, sondern eben auch sehr, sehr strikte und eine unglaubliche Zahl an Regelungen, die man da einhalten muss. Was kann man dazu sagen? Naja, da könnte man sich als Investor schon mal überlegen, ob man das überhaupt auf sich nehmen möchte. Ja? Und ja, das ist die schlechte Nachricht, ja, dass wir diese Überregulierung haben. Aber es gibt auch eine gute Nachricht, also zumindest im Kryptobereich zahlt es sich aus, diese MiCA-Lizenz zu erwerben, weil man ja dann eben tatsächlich mit Fug und Recht behaupten kann, wir haben das strengste Regime erfüllt, das es im Kryptobereich gibt. Ja? Und wir haben die MiCA-Hürde genommen und das erzeugt natürlich eine ganze Latte an Trust und Vertrauen und zeigt, dass hier ordentlich gearbeitet wird. Ja, die MiCA hat natürlich durch ihre Unbestimmtheit
die Nachteile, die man nicht wegreden kann. Und das bedeutet natürlich auch, dass man sehr schnell draufgekommen ist, dass diese Unbestimmtheit massive Probleme verursacht, weil es nicht möglich ist, teilweise diese Unklarheiten aus dem Weg zu räumen, ohne konkretisierende Verfeinerungen. Ja, und wo kommen diese Verfeinerungen her? Also für mich als einen, der schon in seiner juristischen Jugend reine Rechtslehre genossen hat, das wird den meisten von Ihnen wahrscheinlich gar nichts sagen, ja, ist das natürlich sozusagen ein richtiger Graus. Ja, also mir stellt es alle Haare auf, wenn ich sehe, wie da reguliert wird. Warum? Weil wir haben da eine Norm, eine unmittelbar anwendbare Verordnung, die MiCA, die hat man deswegen gewählt, um eine möglichst einheitliche Vollziehung in den Mitgliedstaaten zu erzeugen. Okay? Und das bedeutet aber auch, dass sich das, was da dann passiert, was die Vollzugsbehörden und die Finanzmarktaufsichtsbehörden eben machen, sich direkt aus dieser Verordnung ergeben muss. Das funktioniert aber nicht ganz. Aus diesem Grund hat ja die ESMA verschiedene Leitlinien erlassen, die jetzt Licht ins Dunkel bringen sollen. Also regulierungstechnisch und auch vom Winkel des Rechtsstaatsprinzips her, das wir ja in der EU zum Glück als eine fundamentale Basis haben, ist das so ziemlich der legistische Super-GAU. Nicht? Wir haben eine verbindliche Norm und daneben haben wir unverbindliche Leitlinien, die man nicht anfechten kann, die man nicht in Wahrheit nicht in Frage stellen kann, weil sie ja unverbindlich sind. Man kann sie schon kritisieren, aber ja, das verhallt halt dann oder wird gehört. Aber der Punkt ist, wir gleichen hier sozusagen legistische Defizite der MiCA-Verordnung durch unverbindliche Erklärungen einer Vollzugsbehörde aus. Naja, was machen wir damit? Also wenn man jetzt sozusagen hier weiß, wie man das einsetzt, dann wird man halt entsprechend dann mit der Finanzmarktaufsicht verhandeln, ja, und einen entsprechenden Deal oder beziehungsweise dann eben eine Übereinkunft aushandeln. Ja. Aber rechtsstaatlich betrachtet ist das natürlich sehr, sehr fragwürdig, weil woher nimmt denn die Behörde jetzt sozusagen ihre Rechtfertigung, das oder jenes zu behaupten, wenn es zum Beispiel um Abgrenzungen geht, wenn es um die Frage geht, falle ich überhaupt in ein Modell rein, bin ich ein Finanzinstrument oder bin ich ein Stablecoin? Ich glaube, da kann der Oliver, hat er was erlebt, dass das, was ich jetzt gesagt habe, noch ein bisschen illustriert. Magst du uns ein bisschen was erzählen, Oliver? Also jetzt beim Frühstück sind wir drauf gekommen, dass das vielleicht eine interessante Geschichte wäre und deswegen bringe ich sie jetzt noch ganz kurz. Also ist ganz richtig, wie du gesagt hast, wir haben dann Rechtsakt, also es ist ja nicht einmal mehr ein Rechtsakt, es ist eine unverbindliche Meinungsäußerung einer Regulierungsbehörde und sowohl die ESMA als auch die EBA, die dann für die Bankenaufsicht ist, bringen solche Meinungen ganz gerne. Und etwas, womit ich gerade zu kämpfen habe, betrifft die Auslegung eines Begriffs, einer der beiden Stablecoins, die es unter MiCA gibt, nämlich den Asset Reference Token. Und wir haben ein Instrument strukturiert, das quasi den Anforderungen entspricht, wie sie in MiCA stehen, wie man einen Asset Reference Token strukturieren muss. Und das Tolle ist, die Europäische Bankenaufsicht hat ein Opinion Piece, also eine Guidance herausgegeben, wo sie erklärt, wie man den Asset Reference Token, eine Art von Stablecoin, von Finanzinstrumenten abgrenzt. Und die Kernaussage ist im Wesentlichen immer, naja, wenn ich das referenzierte Asset, das Underlying würde man sagen im Finanzmarkt, wenn ich das nicht synthetisch repliziere, sondern tatsächlich irgendwo halte, dann sollen die Bestimmungen der MiCA anwendbar sein und wenn es sich um eine synthetische Replikation handelt, also ich quasi nur schuldrechtlich etwas verspreche, ohne dann wirklich das dahinterliegende Asset vorzuhalten, dann soll es in die Finanzmarktregulierung fallen, dann soll es ein Derivat sein oder dann soll es ein übertragbares Wertpapier sein. Schön klar ausdefiniert. Nur für die Auslegung des Finanzinstrumentebegriffs ist nicht die EBA zuständig, sondern die ESMA. Und die ESMA sieht das ganz anders. Die hat aber leider kein Papier veröffentlicht, in dem sie ihre Meinung kundtun würde. Vielmehr hat sie überhaupt keine Meinung, was denn eigentlich ein Asset Reference Token
von einem Finanzinstrument unterscheidet. Jetzt weiß ich aus Gesprächen mit der Aufsicht, die in diesem konkreten Fall sich wirklich sehr, sehr bemüht hat und diese Frage auf das europäische Level gebracht hat und dann quasi in der ESMA dann Berichte gehört, 16 Regulatoren saßen zusammen, 12 davon haben dann gemeint, naja, das ist jetzt aber schon ein Finanzinstrument. Rechtliche Argumente wie Lex Posterior, MiCA ist später in Kraft getreten, Lex Specialis, MiCA regelt einen bestimmten Spezialfall. Die EBA sieht so, wurden nicht wirklich wahrgenommen. Und der absolute Clou ist, dass es jetzt dann auf europäischer Ebene innerhalb der ESMA eine Abstimmung geben wird. Also man wird sich doch eine Meinung dann bilden, was quasi die Unterschied oder was ein Asset Reference Token als Teil eines Stablecoins auszeichnet. Allerdings wird das wahrscheinlich nicht veröffentlicht werden. Jetzt habe ich auf der einen Seite EBA, die ihre Guidelines veröffentlichen, mit klarer Abgrenzungsmöglichkeit. Auf der anderen Seite habe ich ESMA, die das anders sehen, sich eine Meinung bilden werden, aber möglicherweise nicht veröffentlichen. Ja. Weißt du, woran mich das erinnert? Also das erinnert mich ja schon fast an Kabinettsjustiz, ja? Monarchie und so. Also dahin sollten wir eigentlich nicht wieder zurück, in dieser Weise jedenfalls nicht. Der Punkt ist, diese Story vom Oliver, ich wollte dich jetzt nicht wegschicken, ich wollte das nur dazwischen sagen, ja? Wenn du noch was erzählen möchtest. Na, passt. Also da stellt sich jetzt die Frage, was sozusagen, was ziehen denn diese Behörden jetzt dann überhaupt heran, ja, bei ihrer Abgrenzung? Das heißt, wir werden hier möglicherweise etwas haben, das nicht nur dann teilweise unveröffentlicht bleibt, sondern also hinter verschlossenen Türen läuft, was ja komplett mit unseren rechtsstaatlichen Vorstellungen konträr ist, sondern wir werden dann auch Kriterien haben, die wahrscheinlich aus keiner Norm direkt oder indirekt ableitbar sind oder wenn dann nur teilweise. Das heißt, da wird der dem irgendwie zumindest in der EU noch demokratisch legitimierte Rechtsetzungsprozess umgangen. Ja? Und das ist natürlich etwas, was wir jetzt beobachten, aber was wir nicht gutheißen sollten. Und wenn man jetzt in dieser Geschichte drinsteckt, wenn man eine License braucht, ja, dann kann ich schon dazu sagen, braucht man halt ein gutes Team, das sich um diese Sache kümmert und weiß, wie man in solchen Fällen dafür sorgt, dass man möglichst als Antragsteller und als Investor hier zu seinem Recht kommt. Ja, und das, glaube ich, findet ihr bei CERHA HEMPEL sehr, sehr gut. Ja, und was ist jetzt sozusagen noch mein Beitrag zur Klärung der Situation? Es ist prinzipiell so, natürlich, dass auch die EU, ja, man höre und staune, es wird heutzutage meistens vergessen, insbesondere auch im Klimaschutzbereich, aber auch die EU hat gewisse höherrangige Normen zu beachten. Und das ist einerseits der Vertrag, das Primärrecht, und andererseits natürlich auch die Grundrechte, die wir ja in der EU in einer eigenen Grundrechtecharta haben. Ja. Und das bedeutet am Ende, dass diese Normen in der MiCA-Verordnung, die jetzt eventuell zu strikt sind, die überschießend sind, die zu unbestimmt sind, im Lichte dieser höherrangigen Normen interpretiert und ausgelegt werden müssen, ja? Und nicht irgendwie. Und da kann man schon einiges machen und das ist jetzt, würde ich sagen, mein USP auch als Verfassungsrechtler und auch einer, der sich sehr, sehr häufig mit dem Europarecht und Unionsrecht also auseinandersetzt, dass man hier dann die Grenzen setzt, die das Rechtsschutzprinzip und der Grundrechtsschutz gewährleisten. Ja, also von meiner Seite war es das und ich möchte euch nicht mit einer ausgedehnten Rede langweilen. Dann darf ich jetzt an den Oliver weitergeben und er wird den nächsten Speaker ankündigen. Ich weiß schon, wer es ist. Ja, vielen Dank, Chris. Rechtsschutz benötigt immer Personen, die ihn dann auch in Anspruch nehmen. Also das Recht am Papier ist zu wenig. Es muss auch immer Leute geben, die dann ihr Recht wahrnehmen, was in der Finanzmarktregulierung manchmal ein bisschen schwierig ist. I will switch to English now for our first presentation. May I welcome Alfred Taudes,
on the podium, on the stage. You're going to talk about, your topic is going to be dividing innovation, stable coins in the private economy. Thank you so much. Yeah, Oliver, thank you very much for the invitation. A warm welcome from my side. It's great to have you here. I hope you will enjoy my thoughts, also my Arnold Schwarzenegger English. Also, greetings to my colleague in Shenzhen. I really would have liked to welcome you personally. So I will talk a little bit about the economic aspects of stablecoins. And yeah, I think everybody knows our very nice campus. My room is here if you want to meet me. Yeah, maybe some of you don't know the Research Institute for Crypto Economics. It's an interdisciplinary research institute at VU, where most of the departments are members. It was founded 8 years ago, and some of those people who are now doing a very good job at FMR and who have managed to bring many exchanges to Vienna are former members of these institutes that were taught by Professor Karls and myself. So you see, I think Kostrelane once said, the highest return is always in education. It only takes time. Yeah, talking about education, stablecoins. This suggests something that is very stable, right? But in finance, nothing is stable. Everything depends against which you are going to measure it. And everything is fluid, right? And stablecoins are unstable in two aspects. The first one is, of course, their value is tied to some other asset, and the value of the other asset is fluctuating. But also this replication of the value of the other asset is not perfect. Yeah, so stable coins are not really stable. And I will give you some example here. What is a stable coin? In fact, it's a misnomer, right? I think I like the MiCA regulation terms better. It's an asset reference token or a money token. So it's a token on a blockchain that tries to replicate the value of another asset. And this can be a currency, then it would be a money token, right? Or it can be anything else that you want to replicate. And this replication can be done through several means, and it's usually not really perfect. Here you see the chart of the first stablecoin, Tether, USDT. It already exists since 2014, and you see that it's approximately $1, but it fluctuates. Yeah? Tether is one of the tokens with the highest market cap, and it's an extremely profitable enterprise. Because Tether, basically, it has as a collateral liquid assets, of course normal dollars, but also short-term bonds, on which it earns interest. But the token itself doesn't give interest to those who use it. So the rest is all used by Tether, so it's a rather small organization, but extremely profitable. What the problem with Tether has been is usually it has evaded very strict regulation because it promises if you give your token that it's redeemed against $1, right? So it should prove that they have the reserves, but they are not public, and there always have been some discussion whether they are really 100% backed. And also they strategically decided not to go to Europe and take the MiCA license, because there you really have to prove that, and there are very strict rules for that Oliver will later tell you. For them, this is, I think, a very plausible business decision to serve the rest of the world,
because later I will tell you a little bit about the use cases of stablecoins, and they are quite useful ones. And in fact, stablecoins are the blockchain narrative of this cycle. Yeah? So you see, Tether, not really stable, but more or less stable. Yeah? As a crypto enthusiast, of course, I don't like centralized business models, because basically it's a centralized business model. They only use the token as an outside washer, basically. Yeah? Of course, you can try to construct a decentralized version of a stablecoin. And the first one is DAI in 2017, a very interesting concept, because it consists of smart contracts. Yeah, remember the mantra of the blockchain, we don't need institutions, we have smart contracts, and code is law. And there the collateral is given by cryptocurrencies. Of course, this sounds strange because normal cryptocurrencies fluctuate much more than these stablecoins, right? So there you typically over-collateralize. So if you don't want to sell your ether and you want to earn some interest, you deposit them in the smart contracts of DAI, and they, through arbitrage, keep the peg to the US dollar. And you see, well, it worked quite well sometimes, but in certain events, you have rather significant deviations from $1. Yeah? Typically, this happens through imperfections in the crypto financial infrastructure, because they use oracles of centralized exchanges, and if these oracles don't work properly, and they also have to rely on decentralized people who are basically, or investors who basically can earn arbitrage profits. If the peg is going down and if they don't work properly, you have these deviations. Circle, USDC, is a stablecoin that is very keen on regulation. And Circle also offers euro stablecoins. And they are now working under MiCA, and they prove that they have the reserves. And here again, you see some deviations. Yeah, here. But they are not very much. In fact, in the year 2023, there was a very large deviation down, because there was this Silicon Valley bank run, and they had quite a significant part of their of their assets in this bank. So everybody was afraid that they lose these assets, and they lost their peg for 1 or 2 days, significantly. Yeah? But all these things are nothing against Luna. In the Luna crash, $45 billion vanished. I think mostly investors in Korea, right? Because this was an algorithmic stablecoin, where you basically have intelligent smart contracts that manipulate supply and demand in such a way that, at least in zero, you keep the peg. And of course, you're finance guys. In finance, you always have 2 regimes. One, where you are at the golf course, everything's fine, because everybody believes in your models. Right? And then you have the stress time, where suddenly nobody believes in anything, right? Remember the Lehman crisis. Yeah. So this model worked quite well as long as everybody believed that the peg would hold. But once these things started, and this is the May 2020, these are the days in the May of 2022, and as soon as a significant large number of people thinks the peg will not work and speculates against it, and again you have frictions also in the blockchain environment, then it happens that everything evaporates. Yeah? And this event, plus
everybody remembers the Meta's, Zuckerberg's trial for his currency. And they were basically the reasons why the regulation came. Yeah? Because it seems like that shouldn't happen, right? And they are forbidden, yeah, under MiCA. Yeah? Under MiCA you always have to prove your reserves, and this of course is very bad. Why do you need these funny things, right? I mean, we have our nice dollar, we have our nice euros, and then you have this crazy guy, and they can have their blockchain casino. Why should we have something that that connects these two things, right? Well, there are important reasons why stablecoins are important. Yeah, here, I forgot, this is another example. Tether offers a stablecoin on gold. And you see that this replicates the gold price quite well, right? Anybody has an idea why the heck you would use such a stablecoin? Because you can buy gold ETFs, right? Or something else. Why? Yeah. Well, the blockchain has several advantages. One, for example, is you can immediately settle. Yeah. And you can very efficiently trade. So you can settle all 24 hours, right? You can fractionalize it. Yeah. So it has certain areas where this is superior to a BlackRock ETF, for example. And of course, you can build any kind of stablecoin if you define something else, and if you manage to have a mechanism to keep the peg. The simplest mechanism there is keep gold in your coffins, right? And have an auditor approve it. Yeah. Yeah. Why are stablecoins important? Well, the first use case, so until 2024, was suppose you are a crypto nerd, and after 2 days of extensive speculation, you want to sleep. And you know that within a short period of time, these cryptocurrencies can move significantly, and if you wake up, you find out, oops, all the 2 days that I gained are lost because Ether dumped or something like that. Yeah? So you would like to have something that you really can use in the real economy when you buy something, right? Because so far the cryptocurrencies have not become normal currencies for daily lives. Yeah? And then of course you would like to have something where you can easily in the same environment swap it against another token. And this was Tether originally, right? So you swap, you trade gains to Tether, go to sleep, then you know they are in a way safe, of course tied to the dollar, but relatively safe if you have another asset, and then next day you wake up happy and trade again. Well, this was the use case you see here until 2024. Here you see the total crypto trading volume, right? And the stablecoin transaction volume. Yeah, and of course they are closely correlated, right? So this was the typical use case. Yeah? Stability for crypto traders. But now something significantly has changed, and you already heard it from my two previous speakers. We have a regulation. And suddenly these things can be used for other use cases by businesses. And they are a more efficient method of money. Yeah, because if you look at our normal financial infrastructure, think about sending with a normal bank wire transaction money to China. Takes a lot of time, takes a lot of fees. Yeah, think about Western Union, where people from the third world countries send home their remittances, very high fees, takes a lot of time. Nobody really knows whether these are monopoly profits or it's really true that they have so much compliance
The truth most probably is somewhere in between. But anyway, stablecoins are a more efficient way to do this because they use the software stack on the blockchain. Yeah? And this is 24-hour settlement, very efficient settlement with smart contracts, and everything is transparent. And this, of course, is a cool use case. So what are new use cases? Yeah? Now that you can actually legally use this thing, right? So you have payment processing, right? Instant settlements, not settlement the next day, but instant, yeah? Lower fees. On blockchains, the fees don't depend on the amount that you send. They are determined by supply and demand with the miners or the stakers, and they're typically much lower than in the normal banking system, and it always operates. Yeah? Of course, in cross-border, transfers are especially inefficient, right? Suppose you have programmers in the Philippines or people who are doing your content cleaning, and you have to pay them. These are typically use cases where you use a US dollar-backed stablecoin. Yeah? And the cool, more fancy thing is, behind each token on a blockchain is a smart contract. And these smart contracts are standardized. That's why we have exchanges that work for every type of token. And in these smart contracts, you not only can program the normal functions of money, which means who owns what, and I give it to you, but you can basically program them in any way that you want. And you can also refer to external sources of data. These are called oracles. So you can make complex transactions, and you can fully automate them, right? And of course, you can make treasury management because you can lend your cryptocurrencies to somebody else and get yield. Some more fancy things, I think, that you heard from Larry Fink. The whole world will be tokenized. And basically, these are also stable coins because they replicate another asset somewhere. Yeah? Of course, most of these assets are not fungible, like currencies. But if you think about tokenizing real estate, they are non-fungible tokens. But you can trade them in the same infrastructure. So you can pay for NFTs with stablecoins. And it's via smart contracts. So a totally new world is coming up where you have a much more efficient ways of transacting. And stablecoins are a key ingredient of that. So we have asset tokenization that is very important. And the nice thing on a blockchain is also exchanges have become democratized. Yeah? So you not only have to, if you want to exchange a token, of course you can use a centralized exchange. But of course you can also use decentralized exchanges that are smart contracts where you simply can swap immediately. Maybe you heard about Uniswap. And they're open to everybody, basically. Basically everybody can provide liquidity and get some fee. And you can always list your token there without having to ask anyone. You only have to provide liquidity to that. And that's typically the way that startups start to trade their tokens. So it's a totally new world that is opened here. And there, of course, you always want to have a reference to something that is outside of this world, yeah, as a value. And this is a stable coin, right? Yeah, current state of stable coins. Well, stable coins really picked up after the regulation was made. We already talked about MiCA. In America, the Genius Act is now in place. So now, also in America, this has become an option. And since that, the use of stable coins in business has significantly gone up. So it's not the private traders anymore, it's also the businesses who use that. Both the traditional payment providers, because they realize, oops, there's something called disruption
Yeah? And either we disrupt ourselves or somebody else disrupt us. Interesting enough, in America, also licenses are possible for companies like Walmart or Amazon. Any idea why they would be interested in having their own stablecoins? Credit card, yeah. Credit cards are a huge business, right? And they are typically not cheap. In Austria, you see many small companies or restaurants who say the fees are too high. And of course, if you're Walmart, you already have all the infrastructure because you basically are providing the servers for the clouds. And if you have your own stablecoin, you take away all the cost for the credit card payments. And you can integrate it also in your data intelligence of your customers. I think the day it was announced that this is possible, the shares of MasterCard and Visa dropped significantly because investors are clever and found, oops, there is a danger. Yeah? And the transaction volume in 2024 already surpassed that of Visa and MasterCard. So stablecoins are really a hot thing. And funny enough, 1% of the total US dollar supply comes from those companies who are offering stablecoins. So they are helping America to keep up their dominance as a world reserve currency. Yeah, this is also a political thing. Remember, BRICS wants to get rid of this. Crypto basically helps them, right? Because most of the stablecoins are US dollars. Yeah? So we have some euro, so CERHA has a euro stablecoin, but if you compare it in terms of volume, it's much smaller, right? So the total payment increased by 70% from February to August, but the B2B volume increased even much more, yeah? Because you can use it for payments between companies, and a lot of that, of course, B2B commerce is always much larger than B2C. Here are some success stories. Stripe, which is basically the e-commerce payment provider, acquired a company that does stablecoins. On PayPal, you can now use a stablecoin called Zoom for settlements. Visa already has a stablecoin environment. Zelle is the American Banking Association. They are having a stablecoin, and also Western Union. They said, oops, either we disrupt ourselves or somebody else disrupts us. They have a stablecoin, and they use the Solana blockchain to settle it. One reason for this boom is also that the new generation of blockchains is much more efficient than the old one. Yeah, remember Bitcoin every 10 minutes a new block and so on, right? Of course, if you want to have payments, this doesn't work, right? But Solana is much faster. Yeah, they have a much faster throughput rate, so you can use it for payments. Yeah, and in the Ethereum world, you typically use layer 2 solutions like Base. Yeah, so, but luckily we are not sleeping, and I'm very glad that a consortium of European banks has formed, and they will offer stablecoins. Raiffeisen Bank is international, has a blockchain group which is very active, and they already internally in their group experimented the stablecoins, and these banks together will offer a European stablecoin. So a lot of things are going on, and it's not the trader who wants to sleep anymore. Of course, there are a lot of challenges. Regulatory, it's nice that we have regulations, but one is in Europe and the other one is in the US. And if you want to do something with Chinese partners, how can you do that? Yeah. So there are still a lot of issues there, right? Technically, of course, a blockchain, once something is on a blockchain, it's kind of cool. But banks also have legacy systems, right? And you have to interface with that.
Yeah? You have to interface with all the reporting for the regulators and so on. And I think I already said it, the blockchain technology still sometimes makes stupid things, right? Even though already now for more than 10 years things have been operating and they are now processing a lot of volume, sometimes things happen because it's software, right? And then you have a bug, and smart contracts, even though they are in theory immutable, something can happen, or somebody can drain all your money. These things can happen. So still, security is an issue with these new things. Yeah, what is the key trend? Well, I think one market really ripe for disruption is this cross-border remittances. I think when we founded the research institute 8 years ago, we already had this as a use case. Yeah? Because I personally find it extremely unfair. Because developing countries, most of the intelligent people there work in developed countries, and these countries depend, and their families depend on the money that they send, and this is taxed. Yeah? And I think if we here have a more efficient way of these remittances, I think this is something very cool. Competition is also something very cool. And the key point is, how do you differentiate yourself if you offer a stable coin? Because basically it has only one function, right? It's stable, as good as possible, right? And of course, as usual, you can think about differentiating yourself and offering a better stable coin in some way. And one way is that you give some of the yield that you get to your customers. I think this is forbidden by MiCA, right? But as a startup, this would be something you could differentiate yourself, yeah? Because what I personally really wouldn't like to have is another monopoly or another oligopoly, yeah? Where you only have some large providers, and I think Tether's profit should invite people to compete, yeah? So this is very important. Integration in traditional payments networks, and supposedly, I think the adoption will increase. By 2030, people think that $1 trillion market cap will be in stablecoins. Let's see how this works out, but I think 4 years ago the slogan was, crypto is here to stay. Right? In the beginning, everybody thought this is something stupid and it will go away. Something that typically traditional people always hope when something new comes up and disturbs them. But for sure, it's here to stay. And stablecoins, even though we had the Terra Luna crash, stablecoins are here to stay. Not because of the crypto traders, but because they are a more efficient financial infrastructure that businesses use. Thank you very much. Thank you very much, Alfred. And without any delay, I would like to welcome Wolfgang Haunold on stage to give us his presentation on CBDC's public money in a digital age. Yeah, hello also from my side. We have to bring up my presentation. I work for the Austrian National Bank. We are a member of the Eurosystem, of course. And I will have, this is not the beginning, we'll have the pleasure to introduce you a little bit to central bank digital currencies. We just heard about stablecoins, and for me, as a central banker, there were two aspects from Professor Taudes' introduction, which show you a little bit how a central bank gets involved. Yeah? The first one was collateral, in the case of a dollar stablecoin, was held at a bank. You have a credit risk. And what happens to this stablecoin if a bank gets into trouble?
The second thing is, of course, you can avoid, so to speak, this credit risk if you would be able to deposit these assets directly at a central bank. I have to go back. This is where actually a central bank balance sheet gets into place. Because in the end, if liquidity is sought after for a stablecoin, it always ends up, if there's no use in the real economy, at the central bank balance sheet again. It is deposited at the central bank on the liability side, by a financial institution. This is for a central bank not what you want, because you lend money at a certain rate and you get it deposited where you have to pay the same rate or a very similar rate. So the net lending to the economy is zero. If an economy gets now tokenized a lot, and you use a lot of stablecoins, what happens to the central bank? Your net lending becomes smaller and smaller, and there is a certain point where you lose the ability to set short-term rates. So you can no longer steer money market rates. This is what central banks don't like. Now, central bank digital currency, people say, oh, it's a new thing, and the reality is, it is not. Central banks already always have and had a digital currency. It was just not available to the public, to the broad public, to the normal citizens. Financial institutions always have access to a central bank digital currency. They have access to our paying system, which is called Target, or TIPS. We have two payment systems. So central bank money settlement is something in the economy which is very normal. Now, when you look at the retail central bank digital currency, I already gave you a hint why central banks started this project in the first place. And that is a very simple thing, is if stablecoins or tokenized means of payment have an advantage, and we believe they do, then it is very normal that in the economy they get used heavily if you do not offer an alternative. And this would mean central bank net lending would go down and we would lose the ability to steer money market rates. This is a very simple reason to introduce a central bank digital currency to the normal population. There is also another reason. I said net lending becomes zero. If you use cash, let's say a €100 bill, a central bank has a unique business model. It's a business model nobody else in the world has. Because we produce these bills, and a $100 bill to produce, let's assume, and I don't give you the real number, let's assume it costs us 20 to 30 cents to produce. But if you want to obtain a $100 or €100 bill, you have to give us €100. This is quite nice, no? I get 99 point something, let's say 99.80 as a profit. What does the central bank do with it? A central bank invests in a bond. And the bond over the cycle gets some yield, gives you a return, and the return is probably 3%, 3.5%. This income is unique. Nobody else can copy it, and this is called seigniorage. Now, what happens if you pay with an electronic mean of payment, let's say a debit card or a credit card? The answer is quite simple. The income of the central bank is zero. Now, what is the income of the central bank if you pay with a stablecoin? It's the same. The income is zero. So what you actually have by the introduction of more and more popular means of payments, you are privatizing public income. You are privatizing seigniorage. So not only would a central bank lose the ability to set short-term rates,
central banks or the state would also lose all its income. Oligarchs would get this income, and this is why stable coins are very, very popular in certain jurisdictions, yeah, where very rich people already smell the money they can make. What I have also written here, this is more for the people who deal with central bank balance sheets. Yeah? For us, we are completely indifferent whether you use cash or a digital euro. For us, they are very similar, they're almost the same. And a euro is a euro, yeah? So they are treated completely in the same way on on our balance sheet. Yeah? What it does is it gives you access to digital euro to the general public, yeah? And this means for us that all the advantages of a stable coin or other alternatives can now be used using an official, no risks or risk-free money. Yeah? There's no credit risk involved, which, of course, we assume will have a lot of advantages in the economy. Yeah? So what is very, in Austria, we are a little bit, I would say, behind or a little bit traditional. The arguments are always, are you gonna abolish cash? Yeah? And this is, of course, a complete nonsense. The question is not whether we want to abolish cash. The question is, are we gonna see in our economy stable coins being dominant or the digital euro being dominant? This is the real the question. Yeah? This is what we are actually trying to solve. Yeah? So, current challenges. We already heard foreign companies are actually quite active in the euro area and the EU, and they are actually dominant in electronic means of payment. Yeah? So whether you pay in a shop with a debit card or a credit card, it's very, very likely that you're using a debit or credit card which is issued by, in this case, an American company. There are actually two American companies which are very dominant in the payments market. And this has some implications, because it means if you want to pay, the US has to facilitate the payment. And this means if the US decides today that they want to stop facilitating the payment, you have in 13 out of 20 euro area countries, you lose the ability to pay. You won't be able to pay, it will not work. And if you look in the case of Austria, what I can also tell you is about a fifth of our ATMs will stop functioning. So not only will you not be able to pay in a shop with your debit or credit card, you will also not be able to pay probably with cash, because you might end up at an ATM where you can't get cash. Yeah? So this means, what I want to say is sovereignty. Europe is very, very vulnerable to foreign political events. And this is something that the Euro system of central banks is not going to tolerate forever. Yeah? And this is one of the reasons why the Euro system of central banks said, okay, we must work on the European autonomy, yeah? And create a legal tender in a digital form. It's gonna have, and this is also a very important point, we are going to use European infrastructure, hardware, and we are going to use European software. So there will be definitely no dependence on any foreign country in facilitating trade. There are also going to be infrastructure in place which will still function if, for whatever reason, a major country of the euro area stops functioning. Whether it's a natural disaster, whether it's a war, yeah,
the rest of Europe is still going to be able to pay. Good. There's another reason why we said we need to introduce something, and that is fewer and fewer people in the euro area pay with cash. This is very, very normal. Yeah? Electronic means of payments offer a lot of advantages. Yeah? And what you see in latest developments where instant payments become popular in the EU is that it's no longer a question of only paying. You get extra value by using a means of payment. Yeah? Whether it's automatic parking fees are paid without you having anything to do in the country and without you caring whether you need to pay in this area, how much you need to pay, it's done automatically. Whether it's some extra benefits coming from the supermarket chain or whatever. Yeah? Austria is unfortunately the only country where there are no concrete projects of introducing such an instant payment solution. Yeah? So we are actually still completely dependent on 2 American suppliers. Yeah? Because what you see is these instant payment solutions where you can pay in shops, they are developed within the EU. Yeah? There are many solutions already in place. What you also have is potential to innovate with the digital euro. And this is exactly these extra solutions. The payment goes into behind the curtain. It's no longer important. Yeah? What is important is what you get on top of it. Yeah? A simple use case would be, as I already said, these parking solutions. You could have public transportation, but you could also have areas where today cash can no longer be used, because there's nobody at the counter, and like car sharing is an example, but not everybody has access to these private forms of electronic payment. So, why are we doing it? I already said one reason, which is the senior rich, and which is the reason, for central banks to go against stablecoins. But there's another reason, and that this is very important for us also, is what we call social inclusion. What I mean by that is there is a ever bigger share of our society which is not able to pay electronically, so there's no way for them to go shopping in the digital world. They cannot access Amazon offers. These are very often poor people, vulnerable people, sick people that cannot access always the digital form of shopping, or the digital payment area. They do not get these means of payments. A private solution always tries to make a profit. Central banks we will drive to make it available to everybody. This is one of the key aspects of the digital euro project, where the European system of central banks is working very, very heavily. But there's also a third reason I want to say, and this is, when you talk about the European Union, we always hear it in school, there is this common European market, market union. And we hear it like a myth. The reality in payments is that these 2 card providers have separate contracts in every member state. And they have different levels of fees in every member state. Which means they shield themselves completely from competition. And this also means when they see the chance to charge more, they charge more. Because then they have a monopoly or an oligopoly. There's no private substitute which you can use for payments. And this is, of course, exploited. Why shouldn't they do it?
And with the digital euro, the regulation proposal, this is going to be changed. There's going to be a cap on how much can be charged. And this cap is for countries with high fees. Now, I already told you, Austria, we have no private alternative where people really work for. We only have the 2 credit cards as a solution. We have one of the highest fees levels in all of the EU. That's why so many small shops say, beyond 10 euros, I don't accept payment by debit card or credit card. This is the reason for it. And if you look at payment levels, what does the euro system is also operating an infrastructure on instant payments. We charge for a transaction 0.2 cents, so a fraction of a cent. I talked to a guy who owns a hotel in Vienna, and he has these dispensers for water bottles and Coke and Sprite and whatever. He pays for every transaction 70 cents. This means he has to give away the bottle of water for free, or almost for free. Now, what happens with this money? The money goes, of course, to the payment provider, the company which provides the merchants with all this infrastructure and the mean of payment. 2/3 leaves Austria. 2/3 goes outside the country, leaves the economy. A third or stays probably within our borders and goes to certain banks. And that's why banks do not have any reason to offer a substitute. They earn a lot of money with it. But for the economy, it's not good. This is like an extra tax on private individuals, on merchants, on shopkeepers. And that's a reason why we want to give a boost. Now, if you look, our government, our economic situation is not very good. They try to give economic impulses of, let's say, 1 billion once. We are talking about probably a couple of billions every year, which could stay in Austria every year. Good. Privacy by design. This is also something which is critics always say on the digital euro. This is, you want to know exactly what everybody does. The answer, of course, is no. And that is why the digital euro is going to come in 2 forms. One is offline, and offline is something from a technology point of view, it's going to be a token which is going to move. And there's going to be no way, technically, that we will be able to follow it. So if you give the money to somebody else, this is completely private, like you hand over cash. There is one exception where the euro system is going to say, okay, there is something, which is when you go shopping. When it ends up in a shop, suddenly we will see a token and we will need to determine whether it's a genuine one or a falsification. But this is very similar to cash. When you spend cash, cash comes back to the central bank, is sorted and checked whether it's a falsification or not. In terms of the online solution, if you go and pay with an electronic means of payment in a shop today, your bank knows what you're doing and the bank of the merchant knows what you're doing. In case of the digital euro, if you use the online function, only your bank is going to know what to do. So it's a little bit better. But of course, when you have an online electronic mean of payment, you have to admit you cannot have 100% privacy. But we will offer an alternative. There's also one thing which I think has been overlooked by the media, and that is distribution by supervised payment service providers. This word is different to banks, and this is what you should remember. The euro system has changed its policy already, who can access the central bank balance sheet. And we did it this year, and it is based on an EU regulation. And
what it is supervised payment service providers can now use directly our central bank payment systems to make payments, which means they can open up an account. This is going to be the same with the digital euro. Yeah? The digital euro is going to be distributed through supervised intermediaries. This is more than banks, much more, and this means competition will be much higher. When you look in today's environment, the competition in small countries like Austria is limited. You have Bank A, Bank B. Maybe you have a credit card company which offers you a special deal, but these are actually branded credit cards. They are normally not that cheap. Merchants in the future in a single market, if you have your bank is your provider, your acquirer, that's the technical term, going into a small shop and telling you, I offer you the service for the EU price cap. The merchant will easily know, because it's going to be public, what a merchant in another country has to pay. And if it's much cheaper, he has the possibility, we are in a digital world, to sign up with the provider in Portugal, Lithuania, Finland, Greece, wherever. So there is going to be competition introduced in the business of providing services for payments. This is a big development where we are going to drive, and this is a goal what the Euro system wants to achieve. Use cases. With a credit or debit card, you can pay normally at the point of sale if it's above 10 euros. Below 10 euros, a lot of shops say no. You can buy e-commerce, this is the Amazons alike. You go into internet, order something, it gets shipped to you. But what you also will be able to do is to pay person to person. So I will be able to send you instantly, in a second, money if I want to do so. And you can then send it again instantly to somebody else. This is a use case which right now, the traditional means of payments do not serve. For this, we normally use cash or we wire money. The problem with wiring money is what Professor Taudes already has mentioned. It takes so long. It takes more than a day. I mean, more than a day was super fast 100 years ago, but it's not super fast today. So if you are, I don't know, with friends, you are in a restaurant, you share the bill, you can immediately split it and one pays it and gets the money in the same second. So his account doesn't go into the minus, but still one person can pay. This is a big advantage. It is going to work online and offline. So you can pay in the cellar, you can pay on the mountain, you can pay everywhere you like. It's going to work. Then there is something which is also not really looked, it's not only the smartphone with which you can pay, but also the physical card. Why are we talking about a physical card? The problem is that there are people in our society which do not own a mobile phone, a smartphone. And these people are excluded. So what a typical example would be is, we want to enable you to pay person to person to a street musician or a beggar who does not own a smartphone on a physical card. And the person who holds the physical card can then go in a shop and buy some food. This is a use case. These use cases become more and more, and we want to accommodate that. There's also going to be a digital euro app. Why on earth is the euro system trying to become a software company? This is something which you
very reluctantly want to do. Well, we have right now the situation in the euro area where certain banks control smaller banks within a chain, yeah, and they can charge like crazy. And to give these small banks or countries with relatively small banks, yeah, who cannot afford to develop their own software, they will get a minimum software from the euro system if they want. Yeah? So that they are not completely, and they have to go to some monopoly or monopoly-like bank or provider, because it's not going to be only a bank. Yeah? It could be a big tech, it could be a coalition of the willing of certain financial institutions, but it could also be stores, yeah, who hold a payment service license. It could be furniture stores, yeah, to give you an example. I don't want to say the name, but where you earn when you pay some EVA points or so, whatever. Yeah? So now everybody knows which store I'm thinking of, but there are going to be a lot. Also, what you will be able to use is QR codes and NFC. QR codes are because they are very simple to produce, and there are a lot of use cases where it makes sense. You can have a piece of paper with your QR code, you hold it in, type in the amount you want to pay, and it's paid. Yeah? Beggars, street musicians are an example. Yeah? There's a discussion in the euro area on holding limits. And this is like, why holding limits? And I must say, what always struck me is, with regards to the euro system of central banks product, the digital euro, the public is always talking about holding limits. Nobody talks about a holding limit on a stablecoin. A holding limit is going to be introduced on how many digital euros you can hold on your wallet. The reason for this is that banks fear that citizens will withdraw too much money, which is actually quite interesting. Yeah? You go to your bank, you open up an account, on-site deposit. The bank says, if you want to be able to withdraw the money at any time, I don't pay you any interest. You have to pay me a fee. But now there are lobbying groups saying, I want to block that everybody is able to withdraw the money at any time. Yeah? This is actually something which is, from a legal perspective, I think quite interesting. Yeah? But why would Europe do it? And that is financial stability. Yeah? Because this is actually an act where you legally, by regulation, limit what somebody, an owner, can do of an asset with the asset. Yeah? And that is something you don't do easily. And the reason is there are financial institutions in the euro area, and there are quite a lot, which will get into trouble if everybody starts withdrawing all their funds at the same time. Yeah, so in terms of stress, when there is a bank run, and everybody says, I want to have central bank money, this could cause a problem. Yeah? Like in today's bank runs, we have the problem that people try to move into cash, which is very similar, but digital money is much quicker. If you look at the collapse of Credit Suisse, Credit Suisse lost over a weekend more than 60 billion in liquidity. And that was the reason why the bank came under pressure. Yeah? And so if everybody would withdraw instantly, this would be endangering financial stability, so to speak. So that is why a holding limit will be there. But the process of determining the holding limit is going to be public, it's going to be known. Everybody can have an idea how this is derived of. It's going to be an interplay between politicians, governments, and central bankers, and it is going to be a part of the regulation, the digital euro regulation.
I wanted to introduce something which is the innovation platform the Eurosystem has, which is on pioneers and visionaries. Pioneers are actually testing something. Yeah? And what is quite interesting, I think, is out of 60 pioneers in the euro area, 7 came from Austria. This is a huge percentage, much more than what our GDP or population share is. And so it shows we have quite a lively, I would say, industry here. Yeah? What all the pioneers did, they tested certain payment use cases for private individuals. One of them, what they always had was conditional payments. Yeah? So if something happens that you pay, and what is important to know is there is going to be a holding limit on digital euros, but there's not going to be a limit on how much you can spend on a payment, because if you run out of euros, you can have an automated refill. And so you can even spend much larger amounts, and this is why conditional payment works. What also is an Austrian innovation is you have in the economy in Austria this discussion on receipts, paper receipts. You go into a shop, you get a receipt, and you throw it away. Yeah? And of course, there always have been advocates who said, let's get rid of the receipts. No? The problem with that is the receipts are necessary to control tax payments. Yeah? I actually have a Sicilian friend, an Italian. She comes from Sicily. She works at the World Bank. When she moved to Austria, she called me and said, Wolfgang, what are all these people meaning when they say, do you need a receipt? Of course I need a receipt. Yeah? And I was like, yes, well, they don't want to pay taxes. Yeah? So what the solution is definitely not to get rid of receipts. Yeah? What in today's society is a solution, if you have one mean of payment for all citizens in euro area with one data level, which is always the same, yeah, is that you introduce digital receipts. Guess what? This is the solution. Yeah? So the solution is not getting rid of a receipt, but it's getting rid of a paper receipt, because the problem is not getting a receipt, the problem is wasting wood. Yeah? That's the problem, wasting paper. Now, I talked about the technical application. I want to a little bit also talk about the legislative process, because in Austria my impression is people are not really informed how this works. To me, this is very astonishing after more than 30 years of membership in the EU, that an average citizen does not have a clue how a directly applicable regulation comes into existence, and that the media, the journalists, don't have a clue. What you have in the beginning is, after lengthy discussions with everybody involved in a certain topic, the Commission makes a proposal, a legislative proposal. What then happens is representatives from each member state start negotiating with the Commission on a compromise proposal. Yeah, this is called working parties. And this is where we are right now with the digital euro regulation. And you always have one member state who is having the presidency for 6 months in the EU area, but now it's Denmark. And what I can tell you is they want to finish in their presidency the legislative proposal which comes from the member states and the Commission, and which is then handed over to the Parliament. So we are actually quite close to it. So we expect it, let's say, about within a month. So the digital euro is not something very distant. What happens then is the European Parliament gets involved, and actually they start getting involved when you get very close
to a final proposal, they say, okay, explain to me what you are proposing. Why do you have certain articles formulated? And then there is a report by a rapporteur, and this report has been issued, it's already happened, and the Parliament now will start then with the Member States and the Commission, so-called trilogue. And we expect actually that definitely within next year we're going to have a final regulation and a vote on it, and then it's passed into law. It might even happen that this happens before summer. Yeah? So we are not that far away from a regulation. And what I also have to say in Austria is, to everybody involved in this, to start trying to lobby to block this regulation is a little bit late. Yeah? You should have done this 6 years ago. Yeah? To wake up and say, oh, I need to block something, it's typical Austria, much too late. Now, how is the Austrian Central Bank involved? And I think this is also something which is not known. The Euro system always works, every member state has representatives in committees. The committees have certain names. One committee is, or committee similar thing, is a high-level task force for the digital euro. And below this task forces, you also always have working groups. Yeah? The committees are below the Governing Council. The Governing Council then makes a final decision. Yeah? So they are the ones where you really prepare things which are proposed from the project steering group. In terms of the Euro system, since it's a payment infrastructure, there are also other committees involved. In each of them, there are representatives from my division. Then there is, together with the market, since it's a payment, since we need rules for how you are going to be able to pay and how you handle fraud and how you handle certain problems, there is a rule book development group which I put here because we do it together with the market. What is not known that much is how we deal with Austrian national stakeholders and the thing to the right. Yeah? In the Euro system, we have a specialization. This is not every central bank does everything, but you have always a couple of central banks developing and then operating things for everybody. Yeah? And their expenses get, of course, reimbursed by everybody, by all member central banks. Otherwise, it would be much too costly and it would be actually quite stupid. Yeah? If you think of cash, yeah, if Austria would start printing every denomination, yeah, we would have much higher costs than large countries because it's a volume business, and that's the same with infrastructure. Now, normal market infrastructure in the euro area is developed by a group of central banks, which is called the 4CBs, and they are the large central banks from Germany, France, Spain, and Italy. What is special with the digital euro is that two more central banks joined this club for the digital euro, and that is Austria and Lithuania. Yeah? So the digital euro is actually being developed also in Vienna, which is, I think, not known. Yeah? So, and actually I'm one of 3 board members of this endeavor, which creates the digital euro and is going to put the infrastructure in place, and then it's going to run the infrastructure. Yeah? So this is actually, I can tell you, a very, very challenging part of my daily job. What we also have is, of course, an Austrian Payments Board, yeah? But also we have a dedicated group only now on the digital euro. And what we introduced is that not only banks are part there, yeah? Because the interest in the payment system is not only banks. Yeah? So we for the first time, we also have universities,
Chamber of Labor and other stakeholders in the thing. What on the project we already did is we started the next phase. So now what we are really doing is we are now really starting to get the digital euro infrastructure on the ground. This is what we are now doing. We started on a smaller scale, but we will, after this regulation is passed, really make a huge thing. Now, there are two things I also have to say something, because we had the question on programmable money for financial market participants. Yeah? Professor Taudes already mentioned there is an efficiency gain to what is on the ground right now. And that is the reason that the Euro system started a second digital euro project, which is not known. It's called the wholesale digital euro. And this is we have two project names, Pontes and Appia. Pontes is going to be a short-term solution based on some market tests we had with market practitioners last year, where we had actual trades already been settled. Appia is the question, the long-term thing is like, are we going to get into a tokenized infrastructure or not? Are we going to use something else? There we will come to the market with certain announcements, actually rather quickly, I would say, and then we will try to get the public involved, because this has a lot of ramification on how financial markets work. Stable coins, yeah, because I do not want to let you leave with having the impression that the ECB or the European system of central banks is against stablecoins. This is not the case. Yeah? I told you the digital euro is going to be a substitute, so to speak, for stablecoins, but of course not for every use case. There will be use cases where the central bank has absolutely no clue how they work, or is a time of business where we definitely do not want to get involved with. And so we do not oppose stablecoins, and the European Commission is actually trying to loosen a little bit the regulation on stablecoin issuers, and we are in discussions with them to make it actually possible. And so I would guess that you will see more EU-based stablecoin development in the shorter future. Yeah, thanks a lot. And I hope it was quite interesting. Thank you, Wolfgang. It was an inspiring speech. And now it's a pleasure for me to introduce Oliver Völkel. Oliver wasn't only one of my best doctoral candidates, he's also one of the best in the crypto ecosystem. And Oliver is going to tell us something how the European Union answers to the stablecoin challenge. Thank you so much. I think I will use this microphone simply because I can also then hold on to my notes a little bit better. Yeah, so we've heard very interesting presentations on stablecoins in general. I think that was the interesting part of the event today. And now we come to the boring part of how this is currently legally implemented on an EU level. I know that we do not have too much time left before we will start our break, so I will try to be a bit more concise than I intended to. I hope you'll find it interesting. What I want to cover is basically what are stablecoins under MiCA, who may issue them, talk a little bit about volume thresholds, because I think that's really important as it limits what you can do before you're considered significant and even more stringent rules apply. Talk a little bit about the redemption rights, and then have a couple of specific questions that I've seen come up in practice.
So what are stablecoins under MiCA? MiCA actually knows two separate types of stablecoins. That's the asset reference tokens if you want to make reference to any asset, and that's e-money tokens if you want to make reference to one specific currency. Could be the euro, could be US dollars, could be any currency worldwide. And the definition is pretty, I mean, it's intended as a catch-all, right? So its definition is basically a type of crypto asset that purports to maintain a stable value. And when it comes to the e-money tokens, a stable value in relation to a official currency, to one single official currency. So my token that claims to be euro stable is a stable coin. And it's a stable coin whether or not it in reality has any backing mechanism. Just the mere claim of it being stable makes it a stable coin. So, which actually broadens the scope of application quite dramatically. Interestingly also, all e-money tokens are considered to be e-money as well, which has implications as to who may issue e-money tokens. And what's interesting to note also is that MiCA has some specific rules for e-money token issuers that go beyond the general regime. And now I should perhaps also introduce this general regime, the general regime being the e-money Act, which is actually quite old, ancient in terms of digital age. E-money issuance has been around for 15 or so years since the first e-money directive came into force. And this is still the basis also for the issuance of e-money tokens. If you want to issue e-money tokens, you either need to be a credit institution, CERHA credit institution, or you need to be an e-money institute. And MiCA then only adds on top of that layer a couple of additional rules. So how do e-money tokens differ from other tokens? What I mean by that is other tokens that MiCA knows. They're basically a subcategory of crypto asset. You have a definition of what a crypto asset is, and then there's a sub-definition of what e-money tokens is. I pointed it out earlier. It differs from the asset reference token because it's not, relating to, a share or a piece of gold or gemstones, but rather it relates to one specific currency. It differs from utility tokens in that really the main purpose is to hold its steady value, and it can be redeemed with anybody, while your typical utility token would be issued and redeemed by one single entity. Also perhaps noteworthy, if you want to basically issue your own company currency, you don't need to go the route of issuing e-money tokens. You could simply issue a utility token which can be used to only purchase your goods and your services. Right. Who may issue e-money tokens? It's either credit institutions licensed in the European Union, so you need to have your boots on the ground, so to speak. You cannot issue euro-based or any other e-money token from outside of Europe. You need to have an institute in Europe. Or you are simply an authorized e-money institution. You do not need necessarily, Unfortunately, there would be a huge other array of potential issuers. Your regular crypto asset service provider, for example, is not allowed to issue crypto stable coins, is not allowed to issue e-money tokens. You need to be a bank or an EMI. In terms of European integration, we do have member states, each of which have their own regulators. If you want to do your EMI issuing from outside of Europe, what you need to do first is, select a market. I think Austria is pretty, would come to mind as one of the most interesting markets. Not the least, since we heard that we are even developing parts of the integration of the euro stablecoin in Vienna, which is really remarkable. So after you have decided on your home member state, you are applying for the license. I'll go into a little bit what is required on the next slides. Hopefully you'll be able to obtain your license, and then you can passport your license that you hold in one member state to all of the other EU member states, if you like.
or you can decide to choose multiple jurisdictions where you try to fragment the European market with multiple licenses. Would also be a possibility if you wanted to go about it that way. Right, so one license, the whole of the European Union, is your playground, so to speak. So what are the conditions to issue e-money tokens? There are certain regulatory preconditions. You must hold the EMI license or banking license. You must comply with specific obligations that are set forth in Title 4 of MiCA. This, I'll only give you the gist. So it basically requires you to maintain a reserve. We heard today that the very intriguing part of becoming a stablecoin issuer, or of becoming a central bank, if you like, is to receive funds basically for free because you're not paying interest, and then being able to invest those assets, invest those funds, generate a profit, and basically be able to keep that profit. So, well, sounds like a good business model, invites fraud and misconduct. So that's why there's very stringent rules on how you can invest those funds that you receive. So there's rules on how you redeem your your e-money tokens. There's rules on how you can invest, and I think I have a slide, but I'll say a couple of words already here. What you're allowed to do basically is receive all the funds on your account, even obtain a central bank account for that matter in the near future, and then invest it in highly liquid assets, safe, highly liquid assets. Assets which you are able to get rid of very, very quickly on the capital markets, which have zero to very little counterparty credit and market risk, which you are able to liquidate very rapidly, so that in case everybody would return their e-money tokens to you, you would be effectively able to do so. There's an interest ban, so even if you wanted to, you are not allowed to pay interest on any deposits, it's not the correct term, on any funds you receive in exchange for e-money tokens. And this interest ban is really, really far-reaching. So it's not just a statement that you're not allowed to pay interest, it's a statement that you're not allowed to pay interest, and also you're not allowed to grant any benefits or grant subsidies or reduce prices, or so basically the idea is to make this circumvention proof, so nobody tries funny stuff. And lastly, you need to provide a white paper. Every issuer of a crypto asset under European rules, if they want to offer in Europe, need to provide a white paper. Interestingly enough, you cannot claim that your stablecoin, which is euro denominated, is actually only issued, let's say, in the US. There's a specific clause in MiCA that says whenever you're issuing a euro-backed stablecoin or a euro-denominated stablecoin, it's automatically considered to be issued in Europe. So you're automatically under the rules of MiCA, and you automatically need to provide a white paper. What's the contents of the white paper? I'm not going to bore you with too much detail, but it's basically a description of who's the issuer, what's the redemption mechanism, so how are you going to return to the actual euros, what risks are associated, and then a couple of standardized texts, such as stablecoins are not covered by any investor protection scheme, for example, unlike bank deposits. Right, what else? Marketing and disclosure. You can market your stablecoin. You just need to make sure that whatever is put into the marketing material is consistent with what is in the white paper. And this is a really, this is not just a guideline, make sure that it doesn't conflict or so. It's really just use what is in the white paper. Don't write any text other than what is in the white paper. Otherwise, you will, this will get investigated by the regulators. I've not seen it with e-money tokens, but I've seen it with financial instruments. Right, you must make clear that your e-money token, your stablecoin, is not an investment product. You cannot claim any returns, and you cannot claim it is safer or more secure than any other form of holding money.
There's the strong interest prohibition clause, right, which actually extends not only to the issuer of the stablecoin, it also extends to every crypto asset service provider who holds stablecoins, which then, has funny implications. So for example, what if, as an EMI it's clear, if I hold stablecoins for a customer, I cannot pay out interest. Also the issuer cannot pay out interest. Also the crypto as a service provider cannot pay out interest. But what about the bank? Maybe the bank can do that since it's covered by its other licenses, and e-money. I would have to say e-money tokens are considered e-money, and e-money is considered funds. And so a bank could open a bank account holding e-money tokens, potentially offering e-money token denominated accounts. Right, then let's move on to our significant e-money tokens. What does significant even mean? So first of all, okay, so there's the regular e-money tokens. If you want to issue them, you will from the start be considered a regular e-money token, and there's obligations you need to comply with. Once you pass certain thresholds, or better, once the funds in circulation or the transaction volume or the number of transactions reaches a certain threshold, you can become a significant e-money token. The good news is this is not an automatic switch. It's rather something that EBA can decide to classify you on, which will put you into a much more stringent rule of or set of rules. And so what are these thresholds? It's once you reach more than 10 million users, once your reserve of assets or the capitalization is more than 5 billion, or your average daily trading volume reaches 500 million. And actually it's 2 out of 3. So when 2 out of these 3 conditions are met, then you will be considered a significant e-money token. What does it mean? You can be classified as a significant e-money token issuer. There's more stringent own fund requirements. You have stricter governance and risk management, including liquidity and stress testing. And you are then directly overseen by the European Banking Association, by EBA. And I mean, the only thing that I wanted to note here is these figures are not that large, right? I mean, 5 billion in market capitalization is not that much. 10 million holders perhaps is a threshold, that needs to be reached at some point, but it's not like, if you think of the European market as a whole, how large it is, and these figures are not limited to the European market, it's worldwide. Once you have more than 10 million users and 5 billion in market capitalization, you're in. Reserve of assets. I said here, one-to-one backing is not a slogan, it's a legal obligation, and that's really, really true. When you look at what other regulation we have currently in place, the most similar thing that comes to mind would be money market funds, which are also heavily regulated and require investments into specific, highly liquid and safe assets with minimal market risk, which can be sold off very quickly. And and we do have a delegated regulation which more or less puts the same rules or very similar rules that we have for money market funds, which imports them for issuers of e-money tokens. Also interesting, the funds or basically the currency your e-money token is issued determines the currency your reserve funds must be in. So if you're USD denominated, you cannot invest in euro bonds. If it's euro denominated, you cannot invest in USD bonds, for example. Right. So, since we do not have too much time left, I'm just seeing what would be really important here to tell you about. But actually, I think I covered this all on my last slide. Yeah, I mean, reporting.
One of the major additional obligations, which, you know, when you look at how e-money institutions and also banks, of course, are treated today by the regulation, or what they need to comply with, is a lot of reporting. And the same is true for e-money tokens, although, so what do I mean by reporting? Reporting the, you know, trading, the volume of use, for example. And one would imagine that, you know, if you put something on a blockchain and it's publicly available, that you could actually lower your reporting obligation. In my opinion, quite the contrary is true, because in addition to everything that the e-money Act or the e-money directive, you know, prescribes in terms of reporting obligation, MiCA comes up with something in addition. At least, yeah, I mean, some of the regulatory technical standards that are being developed as delegated regulations are not yet adopted, so we'll, you know, see what the final product is going to look like. There's going to be, you know, templates, you know, number of holders, composition of the reserve, transaction volume, own funds, key metrics. It's going to be something, yeah, an additional obligation to what you know as a simple, under quotation marks, as a simple e-money issuer. Redemption. Do holders really get their funds back? The idea is I provide funds to the e-money token issuer, and at some point I would like to have them back. And if you look at you know, some of the American international stablecoin issuers, what they are doing is they issue stablecoins to intermediaries, so to speak, to the exchanges, or usually you can purchase them directly also. It's just when you want to return, then you usually have to go through intermediaries. And I think the rationale behind this is it would just be too much of a hassle to deal with every single request, and so we want to funnel that through specific bottlenecks and then only repay larger quantities. This is actually not going to work under EU legislation. I was of the opinion for some time that we could make this work. I don't think it's going to work. Everybody who holds e-money tokens would be able to redeem them, you know, save for AML, CFT compliance constraints. So if you as the e-money institution would have your doubts about the origin of the funds in terms of the transaction, how a specific person came to receive them, then there might not be such an obligation, but generally you have to redeem in cash or credit transfer. You cannot issue e-money. Right. Right. Fees are only permitted to a very limited extent, which makes the business a little bit you know, less interesting from that perspective. Obviously, the whole upside of investing, the reserve of asset remains. Right. And also, MiCA requires you to have a plan in place for crisis situations. So not only should it be able in your regular, you know, maintain or be able to you know, redeem the regular amounts that you expect in the regular course of business, but you need to have crisis scenarios. You need to make sure that you are yeah, prepared. You need to have redemption plans and recovery plans. Fortunately, I just noticed that when you are obtaining your license, you don't have to send them right away. MiCA gives you 6 months time upon your license to then follow up and send this along to the regulator only afterwards. Right, and then, I mean, what's on this slide should actually be self-evident, but I think it's important to stress that you know, what we think of as a stablecoin is actually codified now. So when you want to return your e-money token, it's not sufficient for the issuer to then return 90 cents on the euro. Rather, they have to redeem it at par value in the respective currency. So if it's a euro stablecoin, you have to receive euro, and for any holder who presents it. There's no caps, there's no selective redemption allowed. You need to comply with every redemption request. Right, and that's what I said earlier on this page.
there are certain circumstances where you can delay or refuse. AML, CFT suspicion, sanction compliance, obviously, suspicious transactions, fraud or legal disputes. Right, but what does it mean for your product design? In theory, you must be able to, to handle both very small redemptions and very large redemptions. And this in, potentially, at least the European jurisdictions with multiple payment possibilities, and potentially also for holders from other parts of the world. So can one EMI, can one issuer of stablecoins issue multiple stablecoins? This has been under debate. There is actually nothing in MiCA that would prevent one stablecoin issuer from offering its services, for example, as a white label solution, so that a company could come to this white label provider and say, we would like to issue our own branded stablecoin. The important part is this stablecoin is then always issued by the single licensed entity. So what's not really possible is that you extend your license as an umbrella to others to do issuing activity. It would always be this one single entity who issues multiple stablecoins. So there's only one regulated party in such a case. Right. Which means, obviously, that there's this one regulated party remains responsible for all the obligations. You can build a business model upon that. You can say, well, you give me your brand name, you grant me use of your brand name, I'll grant you, use of the technology and of the license, but and then I would assume that there's going to be some sort of revenue split in terms of the invested assets, because while MiCA prevents the interest payment to the purchaser of the stablecoin, it does not say anything about what can be or how revenue can be split among business partners who are not holding the stablecoin. So this interest payment prohibition really only matters in the distribution side of the business model. Right. How do EMT issuers get a bank account? I wanted to expand a little bit on that, but since Wolfgang told us already, in Europe, in the very near future, EMIs will be able to gain central bank access, which is, I think what how this came about is, I think, because in practice it was really, really difficult for any payment service provider or any EMI to get a bank partner. Heightened supervisory costs for that partner, and obviously you're providing a vital service for a potential competitor. So why would any bank choose to do that? And it has been a hassle. It's still a hassle. It's really, really difficult to get banking for such players. So it's really good news that they'll be able to get the same accounts that regular banks have, for example. Right. Since we're in Austria, at least want to say one or two words about Austria specifics. MiCA is a regulation. It applies in Europe independently of any transposing act. However, there are certain things that need to be defined. For example, who your supervisory authority is going to be, or fines, for example. In Austria, these details are laid down in the MiCA-Verordnungsvollzugsgesetz, the MiCA Implementation Act, and it grants, it covers what you would expect: who's the responsible authority, who's the process. What's the process? What's the fees for oversight? What are potential action that the FMA in Austria can take? Just note the three here. There's even possibilities for website takedowns, for cease and desist measures, investor protection measures, naming and shaming, to give a view. So it's a good idea to stay within the confines of the regulated space. Right. So what's the main takeaways that I would like you to, take home from my call?
E-money tokens aim to be true digital e-money, not just an investment asset, and that is made possible by, strict own funds requirement, strict redemption requirements, strict oversight. These issuers must meet high standards, reserve quality, liquidity, governance, reporting. White labeling is possible. It requires a bit of structuring, but it's nothing that is, it's already commonplace today with regular e-money. Access to central bank money is coming. And what I would also like to stress is that Austria's FMA is most certainly one among the most active supervisors when it comes to the European level. They bring much attention to specific problems or details. And as far as I can tell, they do provide clear and concise advice. Right, so MiCA finally creates a pathway for regulated European stablecoins at scale, but only for those institutions that design their products with bank-grade discipline. That would be my core message. And so I thank you very much for your attention. If you would like to stay in touch with me, you can scan this QR code and you'll have all the contact details. We do have used up a little bit more time than expected. So I would say we will close this part of the day, have our break, and I would ask you all the questions that you might have to Professor Taudes, Wolfgang Haunold, Professor Piska, and me to take on those questions in our next part when we have our panel discussion. Thank you very much for your attention. Ich glaube, jetzt sind wir vollständig versammelt, zumindest hier auf dem Panel. Ich würde vorschlagen, dass wir die Diskussion jetzt wieder auf Deutsch machen, einfach weil es ein bisschen natürlicher ist, entspannter und der Schmäh vielleicht besser fließt. Ich würde gerne damit beginnen, dass ihr vielleicht alle von euch nochmal ganz kurz eine Vorstellung auf Deutsch macht. Ich würde gerne mit Herbert Kovar beginnen. Herbert, willst du mal beginnen, nachdem du auch keine Präsentation hattest? Vielen lieben Dank. Also mein Name ist Herbert Kovar, ich bin Managing Partner Tax und Legal bei Deloitte Österreich. Aber es geht nicht nur um die Steuerdinge, sondern was bietet Deloitte an in Österreich? Es ist natürlich die Steuerberatung, auch im internationalen Kontext und im Financial Service Industry Kontext. Aber, und da arbeiten wir ja sehr gerne mit den Legal-Experten zusammen, wenn dann gewisse Konzessionen hier und Licenses hier applied wird für diese Dinge, dann geht es ja auch darum, dass man Businesspläne macht, die dann passen, Krisenszenarien, Sensitivitätsanalysen, all das, also die quantitative Geschichte, haben ein eigenes Department in diesem FSI-Bereich. Wir haben sogar jemanden hier in der letzten Reihe aus diesem Department, wenn dann noch irgendwelche Fragen diesbezüglich sind, aber dann natürlich auch One-Stop-Shop-Audit, damit alles dann auch geprüft wird auf der Consulting-Seite, da geht es auch in IT-Consulting und es ist immer besonders schön natürlich auf der Legal-Seite mit dir, Oliver, zusammenzuarbeiten. Ich lasse es aber jetzt bei der Vorstellung, weil ich wollte dann einen weiteren Bogen machen noch zu diesem Thema, aber das werde ich vielleicht etwas später machen. Alfred, willst du vielleicht gleich anschließen? Ja, ich bin Professor an der Wirtschaftsuniversität seit 1. April 1993. Damals gab es natürlich noch keine Blockchains. Mein Fach ist Wirtschaftsinformatik und das Nette ist, da gibt es alle 10, 15 Jahre einen neuen Hype. Und das wird einem eigentlich nicht langweilig. Das Erste, was ich gemacht habe, wie aus Deutschland, in Deutschland war ich Juniorprofessor, und wie gekommen bin, ich habe ERP-Systeme in der Forschung und Lehre eingeführt. Also wenn Sie heute irgendwo SAP-Berater in Österreich finden, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass die von einem AU-Professor von mir stammen, der dort die ganze Ausbildung gemacht hat. Danach habe ich einen jungen Professor bekommen, der hat gemeint, er muss Data Science machen. Dann haben wir Data Science Spezialisierung gemacht und 2017 habe ich eine ehemalige Mitarbeiterin wieder getroffen, die war in Berlin. Die hat damals in Vitalik Buterin kennengelernt und hat mir erzählt, es gibt ein neues System, Money Without Banks. Und ich habe mir gedacht, das kann es nicht geben.
und habe das White Paper vom Satoshi Nakamoto gelesen und dann habe ich beschlossen, das mache ich bis zur Pension. Habe dann das Forschungsinstitut für Kryptoökonomie gegründet und relativ schnell danach haben wir ein Comet-Projekt bekommen mit den anderen österreichischen Unis, das heißt Austrian Blockchain Center, und das mache ich jetzt wirklich bis zur Pension. Wolfgang, willst du anschließen? Ja, gerne. Danke. Wir haben übrigens noch ein zweites Mikro, ihr müsst nicht eines teilen. Ja, ich leite in der Nationalbank eine Abteilung, die zuständig ist im Zahlungsverkehr und Wertpapierbereich für die Vertretung nach außen, also zum Eurosystem, die ganzen Eurosystemarbeiten, aber auch Kommissionsarbeiten. Wenn so sperrige Regelungen formuliert werden, sind Leute von meiner Abteilung dabei als nationale Experten, entweder eben direkt bei Kommission oder halt mit den zuständigen Ministerien in Österreich. Wir machen also nicht nur den digitalen Euro, sondern eben Wertpapierabwicklungsinfrastruktur des Eurosystems, Steuerharmonisierungsregeln, was man bei Corporate Actions und so auch machen kann, sind wir tätig. Und beim Teil war eben der digitale Euro, das ist ein Projekt, das aus dem Zahlungsverkehrskomitee herausgewachsen ist. Und das hat jetzt natürlich für mich oberste Priorität, ist klar. Vor allem seit wir in der Arbeitsgemeinschaft drinnen sind, wo jedes Land 3 Vorstände hat. Ich bin einer der 3. Das heißt, Österreich hat genauso viel Stimme wie Deutschland oder Frankreich. Und das ist natürlich das, was mich jetzt rumtreibt, sage ich jetzt einmal. Und Chris? Sehr gerne. Mein Name ist Christian Piska und ich bin Professor am Juridikum der Universität Wien und da bin ich zuständig für öffentliches Recht. Und ich mache jetzt anders als der Alfred die modernen Technologien eigentlich sozusagen generell. Ja? Und warum mache ich das? Weil sie alle gleiche Probleme zeigen und stellen. Ja? Und was ich da mache, ist jetzt nicht einfach nur in braver Vollzugsmentalität, so wie das heute modern ist, einfach zu sagen, was steht da jetzt drinnen in diesen Regulierungen, mit allen Unklarheiten, die sich da dran knüpfen, sondern ich hake dort ein, wo die Probleme auftreten. Und nachdem ich auch Verfassungsrechtler bin und mich auch sehr viel mit EU-Recht auseinandersetze, hake ich dann dort ein und sage, okay, hier haben wir Probleme und dann machen wir diese Regelungen besser nutzbar und von einem verfassungskonformen und EU-rechtskonformen Standpunkt so nutzbar, dass keine Grundrechte verletzt werden, dass kein Rechtsschutz verloren geht. Ja, das ist sozusagen mein USP und da hast du die gleichen Anwendungsgebiete bei Krypto, wo ja Oliver Völkel und ich das Blockchain Rules Handbuch rausgegeben haben bei Manz, ja, also zu den ganzen Blockchain-Anwendungen. Und das hast du bei künstlicher Intelligenz, das hast du bei Klimaschutzgesetzgebung, überall. Das sind so meine Forschungsschwerpunkte. Große Herausforderung. Herbert, du hast vorher gesagt, du hast eine Tangente oder einen größeren Bogen, den du spannen willst. Ich hätte zwar Fragen an dich, aber willst du vielleicht einmal mit deinem Bogen beginnen? Ja, es ist also vielen Dank. Es war ja ganz toll, sozusagen von der rechtlichen Seite auch natürlich der Ausflug in Richtung Nationalbank, was man vorhat, und auf der technischen Seite. Ich glaube, wichtig ist es, wie sozusagen das Ganze auch unter die Leute und unter die Unternehmen gebracht wird, weil ich habe folgende Wahrnehmung gemacht. Ich bin jetzt 30 Jahre in der Branche und es kommen sozusagen dann immer verschiedene neue Entwicklungen und Innovationen und es ist interessant, wenn wir das bei unseren Klienten beobachten, also nicht nur als größter Steuerberater da in Österreich als Deloitte, sondern auch der größte Professional Service Advisor weltweit, sehen wir das sowohl bei den mittelständischen Unternehmen als auch bei den börsennotierten, egal ob in Österreich oder an der Nasdaq oder natürlich auch an den Börsen, die dann in anderen Branchen sind. Es gibt die Unternehmen, die diese Trends erkennen und sie nutzen und die sind dann better off. Das sind die Erfolgreichen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, auch hier haben wir wieder eine Entwicklung, Stablecoin.
Und wenn wir zurückschauen, und jetzt brauche ich nicht 30 Jahre zurückschauen in meiner Berufspraxis, sondern über die letzten Jahre, wir haben eine gewisse Volatilität gesehen, wir haben nicht nur Covid gesehen als äußere Rahmenbedingungen, wir haben gesehen, wie das Ganze auf geopolitischen Parkett sich entwickelt, wie das wieder zurückgestrahlt hat auf volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen. Und da sieht man, man braucht zwei Sachen. Das eine, und das hat sich immer bei diesen Klienten herausgestellt, du musst nach Effizienz streben und Adaptability. Du musst dich an geänderte Rahmenbedingungen anpassen können. Und wenn du diese beiden Dinge konsequent verfolgst, bist du besser als die Mitbewerber. Ja? Die sagen dann auf Englisch, die es nämlich nicht geschafft haben, sagen dann how come und wundern sich, dass die anderen vorne weg sind und diesen USB haben. Aber was bedeutet das? Wir als Berater, einerseits natürlich auch für den Standort Österreich, wir müssen für dieses Thema unsere Kunden begeistern, egal ob sie dann in der Dienstleistungsindustrie sind oder in der Produktionsindustrie, weil man hat das gesehen, also wenn ich dann zu der Digitization generell den Bogen spannen darf, es wirkt sich ja dann auf jede betriebswirtschaftliche Funktion aus. Also Nummer eins, in der Produktion, man wird effizienter. Dann haben wir gesehen, wir brauchen das in der Administration. Interessanterweise, es springt dann auch in ganz andere betriebswirtschaftliche Funktionen, wie zum Beispiel HR. Wie kriege ich die besten Talente? Da muss ich auch wieder diese Innovationsschritte gehen. Simples Beispiel, wir haben eine Tochterfirma in Salzburg. Wenn wir einen Job ausschreiben und sagen, wir brauchen einen tollen Buchhalter, wie viele melden sich? 0. Wenn wir genau dieselbe Job Description ausschreiben und das heißt Digital Accountant, melden sich mindestens 50 Leute. Also wir sehen, es strahlt in alle Richtungen, nicht nur technisch, es ist auch etwas, wo fühlen sich Leute angezogen. Ja? Und jetzt komme ich zu der Stablecoin-Geschichte. Jetzt stehen wir wieder vor einem Entwicklungsschritt, wo Unternehmen danach trachten müssen, aus dieser Innovation die Effizienz zu nehmen, die Adaptability und natürlich auch den Marktauftritt. Und das ist nicht nur bei den Kunden der Marktauftritt, sondern natürlich auch im Hiring von Talenten. Ja, also ich glaube, das wird eine ganz, ganz wichtige Sache sein. Dankeschön. Ich möchte eigentlich ganz gerne, dass wir eine Diskussion haben. Also wenn du gleich darauf was ergänzen möchtest, bitte. Ja, da würde ich nämlich gleich gerne einhaken. Du hast das wirklich absolut plastisch dargestellt, wie wichtig das ist, die wesentlichen Dinge wahrzunehmen, die über den Erfolg einer Mission entscheiden. Und im juristischen Bereich sehe ich das absolut ganz deutlich jetzt momentan. Ja. Wenn wir uns diese überbordende Regulierung anschauen, mit der wir konfrontiert sind, dann geht es jetzt nicht darum, einfach zu sagen, ja, wir sind jetzt brave Vollzugsorgane, egal in welchem Bereich du tätig bist. Ja. Wir sehen das jetzt und wir machen das einfach. Nein, es geht darum, und da ist man auch sehr, sehr gut beraten, zu den Besten der Besten zu gehen, nämlich Deloitte oder CERHA HEMPEL zum Beispiel, dass man dieses Rechtsinstrumentarium so nutzt, dass man möglichst das Beste herausholt. Ja? Denn das ist bei derart überregulierten Bereichen nur dann möglich, wenn man die diversen Tricks und Prinzipien kennt und gleichzeitig auch die entsprechenden Möglichkeiten hat, sie durchzusetzen. Ja, und das ist notwendig, die Hintergründe des Verfassungsrechts, das Primärrecht zu kennen, um diese Normen, die teilweise viel zu unbestimmt sind, dann entsprechend zurechtzustutzen. Wenn ich an ein paar Jahre zurückdenke, es ist nämlich wirklich noch nicht lange her, hast du in Österreich, also das ist es noch bevor es die 5. Geldwäscherichtlinie gegeben hat, also sogar noch vor KYC-AML-Pflichten, da hattest du in Österreich oder gefühlt jede zweite Woche ein Startup, das sich irgendwie mit Krypto auseinandergesetzt hat und viele, viele Versuche. Wir hatten auch ICOs in Österreich, in Europa auch recht viel, also es war eine ziemlich tumulte Zeit, es gab keine Regeln, Regeln gibt es immer, aber die Regeln waren anders und vielleicht geringer.
Also ich habe mit so vielen jungen Leuten beratet und bin ich am Tisch gesessen. Wir haben uns überlegt, wie können die das irgendwie so strukturieren, dass sie auch in Zukunft nicht in eine Falle reintappen. Und jetzt gab es dann die Geldwäscherichtlinie, jetzt gab es dann Mika, das hat total abgenommen. Also die Eintrittshürden sind, glaube ich, wirklich größer geworden. Und ich meine, Alfred, vielleicht an dich gerichtet, weil du hast viel mit diesen, hast du vorher auch erzählt, du hast viel mit den Jungen zu tun, die dann vielleicht auch einmal Business-Ideen mit dir wälzen, die vielleicht etwas ausgründen. Wie hast du das wahrgenommen in den letzten Jahren? Also Krypto generell und Stablecoin im Speziellen? Naja, in Österreich hat es nach meiner Wahrnehmung, glaube ich, 18 ICOs gegeben, in der Zeit, wo wir begonnen haben. Der Oliver war übrigens der Erste, der man LOI unterschrieben hat für das Austrian Blockchain Center. Hier noch einmal danke. Weil ohne LOIs bekommt man keine Förderung von der FFG für Forschungsprojekte. Ich glaube, aus denen ist kein einziger irgendwie weitergekommen. Der große Unterschied ist eben, wenn ich so einen normalen Software-Startup habe, sobald ich im Finanzbereich komme, habe ich die Regulatorik. Ob es jetzt schon eine eigene Regulierung gibt oder nicht. Und das ist für die meisten Gründer, die einen technischen Hintergrund haben oder irgendeine Business-Idee, ein Riesenproblem. Und das ist dann auch mit ein Grund, warum wir im Austrian Blockchain Center von Anfang an ein wichtiger Teil war unser Legal. Wir haben eigentlich 3 Säulen gehabt: Technologie, ohne die geht nichts, Business Models und Legal. Weil ohne, dass ein Geschäftsmodell funktioniert, halt nur, wenn die rechtlichen Rahmenbedingungen stimmen. Und daher ist das ganz wichtig. Jede Art von Regulierung schließt Marktteilnehmer aus. Das ist so. Und üblicherweise macht man das auch so, dass man am Anfang einmal schaut, was entwickelt sich. Und dann kommen die Regulierer und räumen das auf, was überblieben ist. Der Schumpeter hat das kreative Zerstörung genannt, weil halt auch sehr viele Innovatoren dann zerstört werden. Aber am Ende muss man am Anfang auch als Regulierer verstehen, um was es geht. Deswegen auch ein großes Kompliment an die FMA. Die ersten Kurse, wir haben bei uns in der Executive Academy schon vor mehreren Jahren so einen Kurs gehabt, Blockchain Innovates Business oder so. Und die ersten Teilnehmer waren alle von der FMA. Und die haben gesagt, bevor wir was regulieren, müssen wir es verstehen. Ja? Es gibt ja nur, Sie haben genug Erfahrung mit Regulierer. Und das ist sicherlich einer der Erfolgsfaktoren, warum in Österreich viel passiert ist. Allerdings, leider, muss man auch sagen, der Aufwand mit der Regulierung und so weiter sind halt oft ausländische Exchanges, die das leisten können, die eine Unterstützung kriegen von der Mutter, die dann in Österreich die Lizenz bekommen, allerdings für ganz Europa. Und das hat massive Folgen für den Standort, weil wir dann natürlich auch hier die Human Resources haben und die Arbeitsplätze kriegen. Aber als österreichisches Startup alleine versuchen, eine Mika-Regulierung zu bekommen, das ist ein ordentlicher Aufwand. Du hast vorher gesagt, es sind ja dann auch einige, wenn ich dich richtig verstanden habe, ein paar Studenten von dir sind dann zur FMA gegangen, oder? Ja. Hast du ein bisschen einen Überblick, wie viele sind zur FMA gegangen und wie viele sind in der Wirtschaft mit Krypto erfolgreich geworden? Naja, also der Abrunner und so, es gibt ja ein Mika-Team, wobei Student natürlich auf einer großen Uni immer ein bisschen ein unscharfer Begriff ist. Wenn ich unten auf der Kärntnerstraße gehe, grüßen mich immer unbekannte Leute. Ja, Herr Professor, ich war vor 5 Jahren bei Ihnen in der 3. Reihe. Ja, wirklich stimmt. Allerdings so wirkliche Player, natürlich haben wir mit Bitpanda, und das sind auch unsere Absolventen, einen großen Player, ja. Aber natürlich von anderen Startups, die wirklich eigene Blockchain-Produkte machen. Ja, weil die Exchanges sind ja eigentlich Retailer. Ja? Wir haben ja immer diese Blockchain-Landscape, die der Krypto-Robi macht, wo wir eigentlich immer relativ viele Startups gehabt haben, aber so wirklich native Blockchain-Startups, die wirklich groß geworden sind, haben wir wenige. Im Tax-Bereich, die sind recht erfolgreich. Ja.
Shoutout nicht? zu den Textings, aber ich hätte halt auch gern irgendwelche wirklich L1-Blockchains oder was, ja, die großen, die haben wir bisher nicht geschafft. Ein großes Problem für diejenigen, die wirklich eigene Geschäftsmodelle machen wollen, ist immer, dass man in Österreich Probleme hat, die Entwickler zu bekommen. Ja, und sehr viele haben dann eine Entwicklungsniederlassung in Serbien oder so. Das ist nicht, weil die dort billiger, sondern weil es dort überhaupt Entwickler gibt. Und da sind auch bei uns die Forschungsförderungseinrichtungen oft aus der Vergangenheit so misstrauisch, dass die sagen, du musst die Leute in Österreich anstellen. Und die Kryptofirmen sagen, ja, ich finde niemand. Ja? Und da clasht es schon mit unseren Strukturen. Ja, also ich glaube, Developer, die Sachen wirklich kennen, weil Krypto entwickeln ist ganz anders wie normales Softwareentwickeln. Bei einer normalen Softwareentwicklung, wenn ich einen Fehler mache, dann mache ich ein Upgrade. Wenn ich im Smart Contract einen Fehler mache, sind 10 Millionen Ether gelockt. Blöde Geschichte, nicht? Und das ist etwas anderes. Ja, das Risikopotenzial ist deutlich größer. Möchte da jemand noch was ergänzen? Sonst würde ich nämlich noch was ergänzen. Ich möchte total in diese Kerbe schlagen. Ich glaube, was in Österreich ein bisschen fehlt, ist nicht nur, dass sich die Player am Finanzmarkt oder am Finanz- und Versicherungsmarkt, sondern auch der politische Teil des Landes, Gesundheitsagenturen etc. Daran gewöhnen müssen, diese Technologie kommt, sie wird hier bleiben, sie hat immense Vorteile. Ich kann Verwaltungsarbeiten massiv vereinheitlichen, vereinfachen. Ich kann den physischen Auftritt bei der Behörde eigentlich in den meisten Fällen komplett loswerden. Es kommt mit der digitalen Identität, die jetzt auch live geht, auch ein Thema, das mein Eindruck ist, dass Österreich verschlaft. Ja. Etwas zu uns, was wahnsinnig viel öffnen wird in der Wirtschaft, und wir sind nicht vorbereitet, und da gehört wirklich was gemacht. Es ist, die digitale Identität bedeutet eben, dass ich nicht überall mehr physisch hingehen muss, und in Österreich haben wir ja, selbst wenn wir bei Banken waren, ja, wenn ich ein Konto eröffne, gibt es immer noch Banken, die verlangen, dass ich dort physisch hingehe. Das ist ja wie im vorigen Jahrhundert, das ist ja völlig obsolet, und das gilt für Behördenwege, wir haben gerade vorher gesprochen, es gibt Länder in Europa, da kann ich mir meinen Pass am Sonntag am Abend von meinem PC bestellen. Das geht, da muss ich mir nicht freinehmen und zu irgendeinem Bürokraten hinlatschen, während der Dienstzeiten, die von 8:30 Uhr bis 12 Uhr sind. Das ist ja völlig irre. Ja, da gibt es Möglichkeiten, da kann man die Gesellschaft modernisieren. Und da werden sich die Geschäftsprozesse auch massiv ändern. Ja, ich erinnere mich an einen Punkt, den du bei einer anderen Diskussion einmal gemacht hast, nämlich wir brauchen die Arbeitskräfte, die vielleicht jetzt irgendwo gefangen sind in Positionen, die eigentlich in Wahrheit durch einen Smart Contract dann vielleicht abgewickelt werden können. Das habe ich auch als sehr wahr und also sehr wahr empfunden und als einen sehr guten Einblick. Ich möchte vielleicht gleich bei dir bleiben und das Thema ein bisschen schwenken. Und zwar das, worüber wir heute noch nicht gesprochen haben, ist ein bisschen der Machtfaktor, sage ich ganz gerne dazu, oder der Power Function, die wir jetzt mit Stablecoins erleben. Was ich damit meine ist, aber vielleicht möchte ich dich da jetzt eigentlich dazu sprechen lassen, der Genius Act, der schreibt ja vor, US Stablecoins, US Treasuries. Willst du dazu ein bisschen deine Meinung geben? Naja, wie gesagt, Amerika aus meiner Sicht hat zwei Faktoren, die da sind. Nicht? Ich habe einerseits eine Privatisierung, eine angedachte Privatisierung des Seniorage-Einkommens der FED. Nicht? Das heißt, die FED kommt unter massiven Zugzwang. Auf der anderen Seite aber dient es natürlich, wenn ich dominant bin, der Refinanzierung des Staates, nicht? Weil wenn ich Treasuries halten muss und genau Treasuries halten muss, kann ich das natürlich nur als Reservewährung und drücke damit natürlich die Rendite, also den Zins, den der Staat zahlen muss, wenn er sich Geld ausborgt. Wovor ich aber warnen muss, ist, ich würde jetzt nicht so eine Begeisterung in Hinsicht Amerika haben, weil was wir seit
der jetzigen Administration sehen, ist zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg. Früher hat die Welt Amerika finanziert, das heißt, es gab einen ständigen Zustrom von Liquidität, weil eben der Dollar die Reservewährung war. Und ich habe jetzt absichtlich wahr gesagt, ich bin mir nicht mehr so sicher, ob es noch ist, weil wir sehen eine Umkehrung der Zahlungsströme, es verlässt mehr Geld die USA, als hineinfließt. Das wird Implikationen haben, auch auf das US-Finanzsystem und auch auf Stablecoins und Co. Ja. Was Stablecoins allerdings bieten, wenn sie nicht dollardenominiert sind, ja, der internationale Handel, wie er ist, wird ja hauptsächlich im Moment, wenn ich physisches Geld mache, in Dollar abgewickelt. Nicht? Und irgendwann einmal landen die Dollar, also was weiß ich, wenn jetzt der äthiopische Kaffeeproduzent Kaffee verkauft, dann kriegt er Dollar und dann wechselt er in wieder eine andere Währung, da will er irgendwas kaufen. Was im Endeffekt passiert ist, ich muss mehrmals einen Bid-Ask-Spread gehen und Spesen auch zahlen an ein amerikanisches Finanzinstitut, weil die den Zugang zu den Dollar haben. Ja. Am Endeffekt, die Notenbank landet mit den Dollar und will vielleicht die Dollar gar nicht haben und muss dann wieder wechseln in eine andere Währung. Ja. All diese Transaktionen werden mit Stablecoins obsolet, ja, weil ich dann im Endeffekt diese Warenströmfinanzierung eben über diese Stablecoins abdecken kann und den Notenbanken einen einfachen Weg bietet, zu diversifizieren. Ja, das können die völlig unbemerkt machen. Ja. Da muss ich dann nicht in einer Meldung in den Medien sein, meine Bergleute haben, weiß ich jetzt nicht die Summe, 116 Milliarden Dollar Wert von Gold gefunden. Ne. Ich bin mir nicht sicher, ob die wirklich das Gold gefunden haben oder ob sie einfach nur aufdecken, was sie in den letzten Jahren heimlich gemacht haben. Ne. Also da Stablecoins sind eine Möglichkeit, nicht nur für die USA sich zu finanzieren, sondern gerade China und Co. können das auch benutzen, den Dollar massiv zu attackieren. Also in einer Diskussion, die ich vor kurzem hatte, es ist nicht meine Überlegung, ich will da gar nicht Credit dafür nehmen, aber ich fand es einen interessanten Punkt und mich würde interessieren, was du davon hältst und auch was vielleicht die anderen davon halten. Die USA haben sich bemüht und haben es auch erfolgreich geschafft, dass sie also zuerst was der Goldhandel in US-Dollar abwickeln, dann gesamte Ölproduktion und den gesamten Ölhandel weltweit und damit natürlich massiv Nachfrage geschafft, Petrodollars. Und irgendwie könnte man die Vermutung hegen, dass es hier mit dem Genius Act vielleicht ein Vorstoß ist, also ein Versuch, jetzt den weltweiten Stablecoin-Markt auf US-Dominanz, US-Dollar-Dominanz zu trimmen. Würdest du das auch so sehen? Und wie sehen die anderen das? Also als Notenbankvertreter tue ich mir schwer, eine andere Notenbank oder einen anderen Staat das zu unterstellen, aber sie haben versuchen natürlich eine Dominanz zu kriegen, aber bitte nicht vergessen, der digitale Euro, vor allem der Wholesale, der ja programmierbar sein wird, das glaube ich habe ich noch nicht gesagt, zumindest als mögliche Option, wird ein Gegengewicht geben, was man machen kann mit Geld. Das Europa wird versuchen, die Stablecoin-Regulierung ein bisschen zu öffnen. Wir haben vorher gerade auch ein Beispiel gebracht, wenn Sie heute Geld schicken wollen ins Ausland, ja, wenn ich jetzt zu meiner Bank gehe und sage, ich möchte, weiß ich nicht, in Dollar wechseln für meine Cousine in Südamerika, ja, da verlangt er mal, egal wie viel ich kaufe, ich glaube unter 13 Euro Spesen kommt man bei keiner Bank weg, ja, das ist egal, wie viel man kauft. Die armen Leute, die irgendwie so Money Transfer verwenden, denen nimmt man ja das Weiße aus den Augen. Wenn ich das über Stablecoin mache, kostet es mich, ich habe das gerade vorher gesagt, 50 Cent, ja, das ist es. Warum sollte ich da noch die teuren Profiteure und Provisionsempfänger nehmen? Die Technologie wird kommen und sie wird uns massiv die Wirtschaft umkrempeln. Chris, ich glaube, du wolltest da was ergänzen. Ja, genau, Wolfgang. Also ich bin vollkommen deiner Meinung, nur brauche ich keine Angst zu haben, einem fremden Regulator was zu unterstellen. Und daher, ich glaube, das können wir ganz deutlich sagen, dieser Genius Act ist mit Sicherheit einfach ein Teil von Präsident Trumps Strategy America First. Ja? Und das sieht man auch in der Präambel von diesem Genius Act. Und wenn man sich den kurz anschaut, sieht man auch,
dass der wesentlich kompakter ist als die MiCA Regulation. Ja? Und das bedeutet, ja, so sehr ich das positiv sehe und sage, ja, kommt alle und versucht es und ihr werdet es schaffen mit der guten rechtlichen Beratung, muss man schon sagen, dass das hier eben ganz entscheidend ist, ja, wenn man das umsetzt, unter diesem Wust an Regeln, ja, dass man eben Leute hat, die wissen, wie man diese Regeln so anwendet, dass es zu keinem Rechtsschutzdefizit kommt. Und dazu sind zwei Dinge erforderlich, was ich schon gesagt habe: Beachtung der Grenzen von Grundrechten und Primärrecht, ja, wie Grundfreiheiten, Warenverkehrsfreiheit, Kapitalverkehrsfreiheit. Und zweitens ist erforderlich, dass die Finanzmarktaufsichtsbehörden sich bewusst sind, wenn sie fremde Investoren aus dem Ausland anziehen wollen, dann müssen sie auch vernünftig auslegen und nicht übermäßig streng sein. Ja, das sage ich jetzt einmal bewusst so provokant dahin. Und das sind diese zwei Faktoren, die da, glaube ich, notwendig sind. Denn ansonsten ist natürlich das, was ich am Anfang gesagt habe, absolut valide. Man kann sich darauf berufen, hier die strengsten Regeln erfüllt zu haben. Trotzdem ist es natürlich eine ganz große Versuchung, dann wohin zu gehen, wo das wesentlich leichter geht und wo ich mit offenen Armen empfangen werde. Und deswegen ist die Beratung, ja, hier in Europa absolut essentiell und die Beachtung der richtigen Strategie. Dann funktioniert das. Ja, da darf ich auch gleich anschließen, weil das versucht man. Also ich habe dem nichts hinzuzufügen, das versucht man. Aber wie ich vorher gesagt habe, am Ende hat sich dann in der Wirtschaft immer herausgestellt, wenn ich effizienter werde, dann werde ich erfolgreich sein. Und jetzt sind wir genau da. Jetzt geht es um Effizienz beim Money Transfer, ja? Also beim Zahlungsverkehr. Und da können verschiedene Hürden aufgebaut werden, aber langfristig wird sich das durchsetzen, was am wettbewerbsfähigsten ist. Und am Ende wird es so sein, da wo am Ende der Konsument am wenigsten zahlt, da wird er dann einkaufen, das wird dann ein vielleicht traditionelles Geschäftsmodell sein, das zusammen mit einem Startup aber dann am wettbewerbsfähigsten und effizientesten auftritt, mit einer Kombination von den Jurisdiktionen, die dann auch attraktive Möglichkeiten bieten. Das Problem ist ja auch immer, man sagt, na gut, du kannst nur in unserem Währungsgebiet kannst du agieren, wenn du gewisse Lizenzen und Konzessionen hast. Aber was bedeutet das? Dann geht es um ganze Wertschöpfungsketten, weil dann geht man in Jurisdiktionen, wo das Ganze komfortabler ist und sagt, na, dann machen wir dort einmal 90% der Wertschöpfung und den Rest, den wir halt als Frontend zum Konsumenten brauchen, den machen wir halt in den schwierigen Volkswirtschaften. Das ist ja der Trend, in die Richtung wird das gehen. Also man versucht das auch dort, aber sogar dort mit aller Macht eines großen Landes, glaube ich, sind es am Ende, wenn man über die nächsten Jahrzehnte schaut, die letzten Zuckungen der Regulierung. Ja. Ja, Chris, was ich nur kurz noch ergänzen wollte, fürs Publikum und für unsere Zuseher. Das Verfassungsrecht ist ein Teil des Rechts, das man lernt, wenn man das Jus-Studium absolvieren möchte. Dazu gehört auch das Europarecht und die europäischen Grundrechte. Und in Wahrheit ist das so eine wichtige Materie und in Wahrheit müsste jeder Jurist, und ich glaube, ich erinnere mich sogar bei der Sponsion oder so, muss man sogar auf die Verfassung, muss man zumindest sagen, man wird die Verfassung einhalten oder irgendwie so. Es ist noch immer so, oder? Und irgendwie gelangt dann dieses Wissen in Vergessenheit, wenn man mit seinem täglichen Geschäft zu tun hat. Und das ist ein großer, großer Fehler. Und in Wahrheit jeder Jurist sollte sich das hin und wieder mal wieder das Verfassungsrechtsbüchel aufschlagen und schauen, ja, da gibt es gewisse Grenzen, an die wir uns alle halten sollen. Und diese Spielregeln stehen über den nationalen Gesetzen. Und auch wenn ich jetzt sage Anwendungsvorrang EU-Recht, da gibt es aber auch Grundrechte. Und das muss man sich immer wieder zu Gemüte führen. Und willst du darauf gleich was ergänzen? Ja, nur ganz kurz. Danke, dass du das sagst. Ich halte das für extrem wichtig, weil einfach im Eifer des Tagesgeschäfts und wenn man dann in ein konkretes Rechtsgebiet geht, und wir gehen nun mal auch in der Juristerei in absolute Spezialisierung rein, dann vergisst man auf diesen Background der Verfassung oder im Europarecht bei der Sekundärrechtsetzung, vergisst man auf den Background des Primärrechts und der Verträge. Ja? Und das ist in einer Zeit, wo man
umso mehr dieses Prinzip in den Vordergrund stellen, ja, was politisch gewollt ist oder der Zweck heiligt die Mittel und den Rest schauen wir uns nicht so genau an. Ja. Und das ist natürlich eine Katastrophe. Ja, aus rechtsstaatlicher Sicht, aus demokratiepolitischer Sicht und auch aus der Perspektive des Rechtsschutzes der Unternehmen, ja, und der Einzelnen. Ja, und deswegen danke Oliver, dass du das gesagt hast, darauf muss man achten und im Prinzip bei jeder Auslegung, bei jeder Anwendung eines Gesetzes stehen diese höherrangigen Rechtsschichten im Hintergrund und das ist bei Gott keine theoretische Stilblüte oder elfenbeintümlerisches Gefasel, sondern damit kann man wirklich dafür sorgen, dass überbordende Regulierungen in einer verfassungskonformen Weise angewendet werden. Herbert, ich wollte dich dann noch fragen, du bist ja, also Deloitte ist global und wir haben jetzt ein bisschen was von der europäischen Perspektive gehört, wir haben jetzt auch kurz Amerika gestreift mit dem Genius Act. Hast du noch irgendwie andere Einblicke, die du mit uns teilen möchtest? Naja, was glaube ich schon ganz wichtig ist, dass wahrscheinlich Asien, ohne jetzt auf gewisse Länder einzugehen, am besten verstanden hat, wie man hier innovative Zahlungsmethoden mit verschiedenen Geschäftsmodellen in den verschiedenen Branchen verbindet. Ich glaube, das ist schon etwas, was wir ganz stark sehen und ich glaube, da haben wir auch noch sehr viel Aufholbedarf. Weil es ist, glaube ich, immer dieses Unterscheiden, wo man sagt, haben wir gute Startups jetzt im Kryptobereich oder im Stablecoin-Bereich und so weiter. Und dann haben wir halt, wie schaut es mit der Branche XY aus. Aber ich glaube, diese Kombination ist so wichtig. Ja? Und das hat man vielleicht andernorts besser als in Europa verstanden, dass man sagt, ich muss eine gute Kombination machen. Am Ende des Tages müssen die Geschäftsmodelle, die wir seit Jahrzehnten kennen, ja, und die wir brauchen tagtäglich. Ja. Das sind genau die Geschäftsmodelle, die wir anders machen müssen, in Kombination, ob es ein Joint Venture ist oder irgendeine andere Form mit Startups. Und das gilt umso mehr für den Zahlungsverkehr, ja, für den modernen Zahlungsverkehr. Und ich glaube, wenn sich jetzt die USA und Europa da auch ein bisschen überbieten in der Administration, ich weiß nicht, ob das der richtige Weg sein wird am Ende des Tages. Wolfgang? Ja, vielleicht auch noch ein Kommentar als jemand, der ein bisschen Einblick hat, was auf europäischer Ebene da passiert. Ich würde sagen, die Entscheidungsträger haben es verstanden, vor allem in den großen europäischen Ländern, was Tokenisierung und Stablecoins bedeutet. Ich würde sagen, ich glaube, soweit kann ich aus der Schule plaudern, seit einem halben Jahr gibt es kein Treffen auf europäischer Ebene, wo nicht über dieses Thema gesprochen wird. Massiv wird die US-Position als Bedrohung gesehen. Also da würde ich würde nicht ausschließen, dass wir bald was auch auf europäischer Ebene kriegen, über das wir uns freuen. Vielleicht noch ein Thema, das ich gerne mit euch besprechen würde. Und zwar, ich meine, es gibt auf der einen Seite CBDCs, also Stablecoin, der dann von der Europäischen Zentralbank ausgegeben wird. Auf der anderen Seite haben wir jetzt, ich möchte es fast nennen, ein bisschen einen Wettbewerb der Privatization of Money. Und ich stelle mir immer wieder die Frage, ja, aus Issuer-Perspektive ist das ein super tolles Geschäft. Da kann ich verstehen, warum ich da einen Teil vom Kuchen haben möchte. I get free money to invest, basically. Aus einer Dienstleisterperspektive, Bankenperspektive, sehe ich keinen großen Anreiz, dass jetzt eine Bank quasi die Verwahrung anbietet für ein Geschäft, mit dem sie, sagen wir mal, deutlich weniger verdient als der eigentliche Issuer. Und dann stelle ich mir immer die Frage, naja, kann sich das wirklich so durchsetzen im Sinne von, also meine Frage ist, wenn ihr jetzt an die Zukunft denkt, seht ihr eher die Entwicklung in die Richtung gehen, dass es halt verschiedene, wie soll ich sagen, so wie Gutscheine eines sehr bekannten international tätigen Online-Diensthändlers, dass man halt dann quasi Unternehmenswährungen hat, die in diesem Bereich eingesetzt werden, die ich jetzt aber nicht wirklich auf meine Bank legen kann.
Oder seht ihr das in eine andere Richtung gehen, dass sich dann auch die Dienstleister mehr dem öffnen und das Angebote dazu schaffen? Da muss ich jetzt leider auch schon wieder was sagen. Ich glaube, es wird in eine andere Richtung gehen, oder zumindest ist das die Planung. Was, glaube ich, auch nicht bekannt ist, ist, fast alle Wertpapiere, die in der EU begeben werden, liegen auf einer Infrastruktur des Eurosystems. Fast alle Verwahrer sind angeschlossen an diese Infrastruktur, die haben alle ihre nationalen Softwarelösungen aufgegeben und die Wertpapiere liegen auf dieser Infrastruktur des Eurosystems. Wir schauen mit APIA uns die gesamte Infrastruktur des Eurosystems an. Das heißt, auch die Frage versuchen wir zu beantworten, soll es in Richtung einer Tokenisierung gehen? Das würde bedeuten, dass wir sehr disruptiv im Markt natürlich dann sind, weil ich brauche dann irrsinnig viele Institutionen nicht mehr, wenn ich alles tokenisiert habe in dem Wertpapierbereich. Es wird aber damit auch wesentlich effizienter. Frage zum Finanzmarkt. Ja, natürlich hat ein Unternehmen, eine Bank, die sehr gut verdient, wenn sie mir halt die Wertpapiere Services anbietet, kein Incentive, da was zu tun. Aber wir sind ja Gott sei Dank in Europa. Ja, und daher glaube ich, wir werden diese Entwicklung nicht aufhalten können. Und da bin ich sehr beim Kollegen. Ja, wenn Finanzinstitute nicht bald in die Gänge kommen, werden sie ins Hintertreffen kommen. Das ist nun mal so. Und man kann nur zureden und sagen, bitte bewegt euch jetzt endlich. Ja. Österreich ist halt ein Markt, der sehr klein ist und sehr eingefahren, aber Europa ist es das nicht. Und da werden Spieler kommen. Was meine Beobachtung in Österreich auch ist, die Bankenchefs sind alle eher älter und sie denken alle regional. Ja, das heißt, sie denken, in mein Viertel, in mein Bundesland, da kommt keiner rein. Ja. Und es ist ihnen völlig fremd, dass in einer digitalen Welt es völlig egal ist, wo der in Europa sitzt. Dass der also ein massiver Konkurrent sein kann und dass diese Regionalstrategien einfach nicht mehr funktionieren werden. Und dieses Weggehen von dieser Filialdenken, von diesem physischen Denken, das wird einfach kommen müssen. Also wenn man sich heute in Umfragen anschaut, wo junge Leute ihr Konto haben, das sie verwenden, das ist ein digitales Konto einer ausländischen Institution. Das ist nun mal so, das kann ich nicht ändern, das ist eine Tatsache. Und die Ersten, die müssen sich bewegen, ja, das ist es. Ja, absolute, 100%ige Zustimmung. Und ich glaube, du merkst, ich merke das auch auf allen Ebenen, wenn du jetzt einen Banker triffst, teilweise, in vielen Fällen sagt er, na Krypto, das interessiert uns nicht. Der assoziiert das immer noch mit Bitcoin, ja, und sagt, das hat keinen intrinsischen Wert, was willst du damit? Ja? Gut, mit solchen rede ich dann gar nicht mehr, weil das hat im Moment keinen Sinn. Ich glaube aber, wenn man sich anschaut auf den Bereich von ESG, Klimaschutz, ja, da sind die Banken viel offener, interessanterweise. Warum? Weil das auf der generellen gesellschaftlichen Ebene mehr Verbreitung gefunden hat. Deswegen habe ich die Hoffnung und glaube daran, dass das im Kryptobereich auch kommen wird, wenn man noch ein bisschen abwartet und das vielleicht auch ein bisschen forciert. Ja? Weil ohne das wird es tatsächlich nicht gehen, so wie der Wolfgang das geschildert hat. Das birgt eine solche Vereinfachung der Transaktionen in sich, das unterstreiche ich voll, dass die Bank, die da früher dran ist, einfach einen Wettbewerbsvorteil haben wird. Und wenn sie das verstanden haben, dann wird es funktionieren. Also, stimme vollkommen überein und um auf deine Frage nochmal einzugehen, ich glaube, es ist ja dann nicht die Wahl des Bankinstitutes, bringt man dieses neue Geschäftsmodell jetzt mehr als das jetzige, sondern am Ende wird der Konsument entscheiden und ich darf vielleicht aus der Steuerecke ein kleines griffiges Beispiel, warum es vielleicht dann interessant ist für einen Konsumenten hier auch über Stablecoin irgendwas zu machen.
Man stelle sich vor, es gibt jemanden, der bis jetzt schon spekuliert hat in Bitcoin oder anderen Währungen. Ja. Es ist so, wenn er in den Euro zurückwechselt, muss er die Gewinne versteuern. Bleibt er in einer Kryptowährung, und da gehören Stablecoins auch dazu, hat er noch keine Gewinnrealisierung. Das bedeutet, er kann erfolgreich spekulieren, er kann abspeichern in einem Stablecoin. Ja, es ist natürlich nicht 1:1, wir haben es gelernt, gibt es auch eine eigene Volatilität, aber man sieht über die Länge, irgendwo bleibt es doch in die Richtung. Und interessant ist es ja dann auch für Anbieter, jemand hat ja, glaube ich, das Walmart-Beispiel genannt, ne? Dass es ja dann auch für Dienstleister sehr interessant werden kann, gleich solche Systeme anzubieten. Du investierst, dann schichtest du um auf dein, unter Anführungszeichen, Bankkonto, was ein Stablecoin-Konto ist. Keine Versteuerung noch. Und erst wenn du einkaufst, was übrigens auch sehr interessant ist aus der Perspektive des Steuerrechtes, die Realisierung findet nämlich dann beim Waren- oder Dienstleistungskauf statt. Wird dann interessant, weil da muss man natürlich sagen, was war der Wert, der dem entgegengestanden ist. Aber ich glaube, solche Ökosysteme werden entstehen. Ja? Also es wird dann so sein, die Banken werden dann zuschauen, wie andere, wie von der Wiege zur Bahre, Investition, Ansparen, Abspeichern, Konsumation. Das wird entstehen und die werden dort stehen und sagen, aha, es ist aber interessant, was da alles abläuft. Ich glaube, vor 20 Jahren hat der Bill Gates schon gesagt, everybody needs banking, who needs banks? Und jetzt ist der Moment. Wir haben bei uns in der Executive Academy immer so einen Kurs, der heißt Digital Transformation. Und da zeige ich immer so eine Grafik her, die Werbeeinnahmen der amerikanischen Zeitungen und die Werbeeinnahmen von Google parallel, ne? als Zeichen von Disruption. Und jetzt beginnen wir in Österreich zu sagen, unser Journalismus wird verschwinden. Wobei man eigentlich vor 15 Jahren, wie Google schon aufgekommen ist, hat man eigentlich schon abgesehen, was passiert. Da haben wir es nicht geschafft, in Europa eine eigene Konkurrenz zu machen. Und jetzt mit der Blockchain und insbesondere mit den Stablecoins sind die Banken massiv gefährdet. Und sie müssen wirklich ganz radikal sich überlegen, wo finde ich noch meine Nische? Weil das Problem ist nämlich auch die geistige Offenheit. Ja. Normalerweise ist man geprägt, man kennt die jetzigen Regeln gut, besonders in einer regulierten Branche. Und dann kommt plötzlich eine Technologie, die ganz anders funktioniert und wo man alles neu denken kann, typisch Disruption. Und das ist natürlich, irgendwer hat das gesagt, mit der regionalen Tour nicht. Ich beobachte das auch nicht. Wir sind ja alle Erfolg von Strebergärtnern. Und für die Etablierten ist es ganz schwer. Deswegen gibt es ja dieses Christensen-Buch über Disruption, das sagt, versuch das gar nicht in der eigenen Organisation zu machen, sondern schaffe irgendwie eine Tochter, der du viele Freiheiten lässt und du sogar erlaubst, dass sie dir dein eigenes Geschäft wegnimmst, weil du musst radikal anders denken. Du musst ganz neue Orten der Zusammenarbeit finden zwischen den Leuten, die neu denken und die bestehenden Strukturen kennen. Und da gehört auch eine Offenheit der Führungskräfte dazu, dass die das zulassen. Und natürlich habe ich es nicht gern, wenn mein Schrebergarten da irgendwie vom Nachbarn belästigt wird. Aber in einer globalen Welt und in Europa führt kein Weg vorbei. Wenn man ganz Europa sich dem verschließt, wissen wir schon, was passiert. Und zum Dollar, es war immer so, dass die militärisch mächtigste Nation die die Leitwährung gemacht hat und dadurch massivste Vorteile hat. Und dass die Amerikaner natürlich versuchen, das zu verteidigen, ist klar. Insbesondere, wenn man nachdenkt, dass sie in der Zwischenzeit mehr Geld von ihrem Budget für Zinszahlungen ausgeben als fürs Militär. Das heißt, jede Nachfrage nach dem US-Dollar hilft ihnen. Und die BRICS-Staaten natürlich wollen die Alternativen haben. Weil sie haben ja gesehen, wie beim Ukraine-Krieg die Russland abgeschalten wurde vom internationalen Zahlungsverkehr und die Guthaben eingefroren sind. Die wollen ein anderes Zahlungssystem. Ich glaube, das Problem von den BRICS-Staaten ist nur, sie müssten sich auf eine Währung einigen, die sie akzeptieren und das sehe ich im Moment nicht, weil der RMB wahrscheinlich nicht so ist und die anderen nicht. Wobei, ich glaube, in der Zwischenzeit wird es sehr viele Verträge geben,
dass die Chinesen verlangen, wenn jemand ihre Waren kauft, dass es in Renminbi fakturiert wird und nicht mehr im Dollar. Also Geld ist immer extrem politisch und da ist im Hintergrund sehr viel unterwegs. Und ich finde es auch wirklich schade, dass in Österreich die Finanzbildung auch so schlecht ist. Ja? Der eine Vortrag hat mir gesagt, wenn der Normalbürger wüsste, wie das Geldsystem funktioniert, würde ihm schaudern. Und man lernt einfach in der Schule viel zu wenig. Wie funktioniert Geld? Wie ist das System? Ja? Und das ist wirklich schlecht. Und dieses Unwissen natürlich wird dann nicht auch verwendet, für ganz abstruse Argumente gegen irgendwelche Innovationen, die einfach nicht stimmen. Chris? Ja, volle Zustimmung, Alfred, zu dieser Bildungsgeschichte. Ja, das sage ich auch schon seit mindestens 15 Jahren. Das ist ein Wahnsinn und ein Riesenversäumnis unseres Bildungssystems. Man sollte den Leuten nicht völlig abgehobenen Scheiß beibringen, sondern das, was man im Leben braucht. Und umso mehr jetzt im Zeitalter der Digitalisierung, wo du alles selber dann irgendwann machen können wirst, brauchst du einfach diese Bildung, wie gehe ich mit meinem Geld um, wie mache ich solche Transaktionen und so weiter. Also das fehlt völlig. Ja? Und das war schon bisher ein Versäumnis und wird noch ein größeres. Zu der Zurückhaltung von Banken auch volle Zustimmung. Ich glaube, da hat die MiCA-Verordnung etwas sehr Gutes getan in diesem Bereich, indem sie die Latte so hochgelegt hat und die ganzen sozusagen Start-up-Models rausgehauen hat, hat sie den Banken den Ball zum Elfmeter aufgelegt. Ja? Das heißt, die müssen jetzt nur noch hingehen und schießen. Ja? Und die treffen 100%ig rein. Und das ist aber wichtig, dass sie das checken, weil die Banken haben jetzt einen Konkurrenzvorteil. Ja? Gemeinsam mit den Großen können sie jetzt quasi die Kryptowelt übernehmen. Ja? Und wenn sie das nicht tun, machen sie einen Riesenfehler. Und je schneller sie es machen, desto besser. Ja? Darum kann ich nur sagen, an alle Banker, checkt das und übernehmt diesen Business. Ja? Mhm. Dankeschön. Ich würde jetzt gerne den Floor eröffnen und fragen, ob aus dem Publikum Fragen gibt an unsere Vortragenden am Panel. Ist keine Frage, bezieht sich auf die letzte Stellungnahme auf den Elfmeter. Es gibt jetzt das Stablecoin-Konsortium. Danke, es gibt das Stablecoin-Konsortium, wo die RB dabei ist mit 8 anderen europäischen Banken. Und ich halte es auch aus geopolitischer Sicht für einen extrem wichtigen Schritt. Die wollen im nächsten Jahr Stablecoin begeben und ist ein starkes Zeichen, das durch MiCA ermöglicht wurde. Kleine Ergänzung. Ja, absolut. Sehr plausibel und ich glaube, ich denke, auch gut. Achso, wir sind eben wieder abgetreten. Oder ist es ausgegangen? Would it be possible to switch to English for the Q&A part for this? Oh, jetzt. So, ja, danke für das Statement. Guter Punkt, sehr plausibel wird so gewesen sein. Und hier, glaube ich, muss man auch eines sagen, auch als Trost für sozusagen für das Crypto-Ecosystem, das es jetzt so nicht mehr gibt. Ja, dass, glaube ich, der Markt hat einen Platz für alle Player. Ja? Also das funktioniert dann halt woanders. In Europa werden dann eher die Großen erfolgreich sein. Und wie gesagt, für die Stabilität des Finanzsystems ein guter Move, wenn die Banken aufspringen und dann Große da aktiv sind, dann ist das Risiko natürlich minimiert. Das muss man neidlos zugeben. Wir haben schon eine nächste Frage. Hello, my name is Matthias. I'm from Genesis, and I had a quick question on the stablecoin regimes globally emerging and the intention that they bring. We've been talking about the Genius Act and the fact that it tries to essentially cement US dominance in the new digital era. And then on the other hand, we've got the digital euro that seems to be more focused inwards to be essentially enabling more autonomy for the European states. I was just wondering, was there ever a discussion or some thoughts around being a little bit more aggressive and try to do the same thing that the US is doing, but trying to essentially empower the euro to take on more market share, for example, within the world's commerce? There is a
a section in the proposal, on the legislative proposal on the digital euro, which is titled the internalization of the digital euro. Yeah? It is foreseen that it will be possible to issue the digital euro via the European Central Bank in other jurisdictions. Yeah? And there's no limit on which jurisdiction is used. However, there's a technical reason why it is introduced even today. Yeah, we have associated states which use the euro right now as their currency, like the Vatican, like Andorra, yeah, like San Marino. These very small states. But size in a digital area does not matter really. Yeah? So it is foreseen when you have an association agreement signed, when the supervision is ensured, and when the KYC process is ensured, that you can issue the digital euro also in another jurisdiction. Yeah? Where we are very, very careful when we design it is the digital euro is a closed shop, meaning if today we have even governments which attack banks and steal essentially money, which is then wired globally to rogue states like North Korea. Yeah? This is not going to be possible with the digital euro, yeah? Because the digital euro can only circulate via people who have a wallet, and it is intentionally designed that with the KYC process, we know who has a wallet. So this is a measure against fraud, and fraud is a topic in electronic payments which needs much more attention. There are so many. We had at the central bank an event 3 days ago where we had children from schools. They were like 13-ish, 100 children. Yeah, and my board member asked the question: who in the last month was exposed to a fraud attack? And it was more than 90%. Yeah, that they got some SMS, that they got some email, that they got some offer, and they were all attempts of fraud. We have to be careful with this. So internalization, yes, but under only strict conditions. We have another question. Yes. Actually, I have two questions. One is for the professor here. So you mentioned that Europe is not sleeping in your talk, and there is this consortium of banks that is trying to offer stablecoins in their portfolio and boosting the market also in Europe for stablecoins. But as far as I remember from the news, only USD-backed the stablecoins. So they're not actively promoting URC or URT, which are the Circle equivalent for euro or the Tether equivalent for euro. What's your thought on that? So they're actually strengthening again the dominance of the US dollar worldwide. You can ask this young gentleman because he brought it up. I think it's a euro stablecoin, right? It's a euro stablecoin that they are making. This consortium, right? That I also presented in my talk, where the Austrian banks and several other European banks, they are making a euro-backed stablecoin. Okay, because if I remember correctly, I read from the news that the pilot or the initial phase will be with the USD. But maybe I misread or misremember. Yeah, we heard that 90% of the children were attempted to fraud. I now say 90% of the things you read in the newspapers about this subject is also fraud. No, really, I mean, this problem with education, we not only have with our young people, we also have it with journalism.
And of course, I understand because these things are complex. Money is political and complex. And if you're a journalist, when I was a young professor, the ministry once made a very clever course for us how media is working. And they forced us to work like journalists. And once you do that, you understand how hard it is, because you have to capture the attention of the people. It must be simple enough, and you have limited time, and there are so many topics that you're talking about. And then you have a complex thing like that, and in a way it's understandable that many of these news at least are partial. And sometimes, of course, they have a bias, right? So typically, when my boys became 18, I gave them an education in journalism by showing them examples of newspapers about the same subject from different newspapers, where I knew what was actually happening. So if you read something in the news, read it in 3 or 4 sources, and also go to the original sources. In fact, if you look at the ECB website, they have good content. If it comes to crypto, the crypto exchanges typically have good content. Yeah, they explain very well how it is working. What is in the normal media is entertainment. I think you had a second question, right? Yes, so this is more broader question. So we've been talking about stablecoins, we've been talking about CBDCs, and I think there are a couple of other terms which are quite popular today in the discussion, especially in the US, but hopefully also in Europe. And one is tokenized deposits. You mentioned that central banks are putting some sort of holding limit on the amount of CBDC because commercial banks are quite scared that people or users will withdraw their deposits. And probably a countermeasure to this would be to use tokenized deposits, where commercial banks tokenized or put on-chain or some sort of digital representation of their own deposits. So this is another big topic, I think. And the other topic that starts entering the discussion is tokenized equity, tokenized stocks. What's your take on this? You see those coming? Are people positive about those? What's the vibe in the area? Certificate, tokenized deposits, yeah. There is a financial instrument which is a certificate of deposit, which already exists. And tokenized deposits can be seen as equivalent, but in a tokenized technology. And there are bearer and non-bearer forms. But I'm not sure, maybe I gave an unclear comment before. Yeah? The Euro system is looking as its infrastructure. There is no security, neither a stock or a bond or an option which is not on our system. So we are looking at it in a tokenized form. This is, I'm personally convinced this is the future. Yeah? We are right now having discussions on it, how a future infrastructure in the euro area should look like, whether it would make sense to move to a complete tokenized infrastructure where you have programmable money and tokenized securities on one platform or not. But that it has so many advantages that we owe it to the public to think about things like that, yeah? Because it is much, much more efficient. The problem is it's disruptive. Yeah? The problem is there will be a lot of players in the market which will run out of business. There will be a lot of change if such a thing is introduced. This makes it difficult, and a central bank cannot do this without publicly having a debate and an involvement of the stakeholders and a discussion on how it can look like. Yeah? But if you look at issuers, yeah,
right now, if you want to buy a bond, a government bond in the euro area, you have for the smaller investment, the minimum investment amount is, I think, 1,000 euros. The really juicy bonds, government bonds, both government bonds, have a minimum notional value of 50,000. Which means for most people in the euro area, it is completely impossible to invest in these things. So they have a savings book, but this is not necessarily an efficient way of having a financial market work like this. A tokenized government bond would enable everybody to invest in such a thing without a lot of intermediaries. That would be something I would call a progress. But you cannot expect this to happen overnight. But the tokenization of securities markets, but in my belief, not only the securities markets, it's going to be real economy markets too, whether it's raw materials, whether it's other forms of doing business, they're going to be tokenized. And this is a technology which is coming in the future. You cannot prevent it. Thank you. There was one example. I have one question on the topic of digital sovereignty, which has become quite prominent in the last few months for a very good reason, apparently. I'm not just hinting at the established Austrian banks with not being quite digital sovereign, but also startups who would actually be in the position to build digital sovereign applications, but sadly are being lured into the usual US applications that we all know. And we have recently seen AWS and Cloudflare outages, what impact they actually have. I'd be interested in that conversation here, where from your point of view are the sweet spots for digital sovereignty in the new offering, and specifically in the digital transformation from the old established offerings that we have and we're exposed to a certain extent, to the new offerings. Yeah, this is a very good question. I think the digital euro, of course, is one area where we would have a chance to become sovereign, and typically it's the government who has the vital interest. In Austria, recently, the Federal Ministry of Defense completed the transformation to open source. And in fact, open source software is as good as the American alternatives, usually cheaper. In the past, I've had several cases where on the operative level, the IT people wanted to use open source, and on the political level, the politicians were invited to an innovation center to the US, and suddenly, after some time, again, it was one of these. I think you can do something in the legal area, because the public procurement law is very strict in Austria, and if you give their clauses that foster local solutions, it helps. Because if you don't have this, usually the large American companies, they have many lawyers, and they can object even if you have a better solution. Yeah? So the lawmaker is very important. The big public institutions that really have the money to do that are very important. And as you said, of course, a startup, initially, of course, what should you do? You need a cloud solution because you have to serve. And for some strange reason, the first year is for free for startups at AWS and nowhere else. So you are locked in there. So the startups will follow once you have this solution in Europe.
But currently, what should you do? Look at where the big IT budgets are spent and try to get them spent in the right way. Well, thank you very much. I would just like to make a comment and a question as a curiosity for you. I recall in my law studies in the late 1950s, in part of the Volkswirtschaftslehre, I remember that the volume of money was highlighted. And already at that time, when there was questions about inflation and negative aspects of inflation, that, to my memory, was related to the volume of money. And it must be confined in a certain sense. Now, listening to these wonderful presentations today, of course, as an old man, I can't keep up with the new developments. I wondered whether, from an economic point of view, and whether any of you could maybe refer to an economist. Is that still a question today? Is it at all possible to still define volume of money? And since we're talking in different terms and read about inflation developments today, is the volume of money first determinable nowadays, and secondly, does these new developments which you described have any effect economically on, for example, the inflationary developments? And I do want to take the opportunity to really congratulate CERHA HEMPEL and you for this exceptional performance and event, and I think I speak on everybody's behalf to say this was a wonderful morning and we learned a lot. Thank you. Okay, difficult question. This is a very difficult question. I'm trying to answer it. The first answer I want to give is the emphasis on the amount of money in an economy, that central banks are very, very concentrated in determining the amount of money in circulation has disappeared. Central banks are not that much concerned. A lot of measurements, if you look in the US, M2, the key statistics on to check how much money is in the economy have discontinued. The reason is, of course, the amount of money has an impact on inflation, but what is also having an impact is expectations. And so the same amount of money can, under different circumstances, lead to inflation or not. So central banks, of course, try to steer the amount of money in circulation. If you look at what has been called quantitative easing, so what central banks have done over the last couple of years, I have to admit, I don't know right out of my head how many years it were, was that the central bank desperately tried to increase the liquidity in the economy. The problem was rates were lowered, and theory says banks, if it's cheaper, investments pay off, and more investments pay off than at a higher rate, so the demand for money will go up.
what happened was the classical liquidity trap, what Keynes wrote about so much. Yeah? This actually happened. Central banks lowered the interest rate to 0, but the demand for money didn't go up. Central banks still wanted to increase the amount of money in the economy. So what did they do? They started purchasing assets, securities. Yeah? And then you had finance ministers being very proud in the European area and thinking that it was their work which led to negative rates on government bonds. Yeah? But in reality, it was central banks who, at any cost, tried to increase the amount of money in the economy because you wanted to steer up economic activity. So, and that is where the negative rates came from. This was asset purchases by the euro system, and they amounted to a couple of $1,000 billion. This was really a lot of money. Yeah? Now, in hindsight, if you look at it, what we saw later was the guess in the forward-looking estimation of inflation is a very difficult task. Yeah? And so maybe you had always criticism, the euro system stopped too late purchasing assets. Others said, okay, you stopped too early. It was really an attempt to increase the amount of money. So yes, it plays a role, but not that the link is not that direct anymore, or is assumed to be not that direct. I think Alfred also wanted to answer this. Yeah, now comes the crypto answer. Regardless of the measures, central banks have increased money supply enormously, for good reason, basically, right? And even though it doesn't directly create inflation, there's an indirect effect because, supply and demand. If you increase supply a lot and don't have so much more demand, basically it's inflation. And this basically is the value proposition of Bitcoin. Yeah, because it has limited supply, and this is immutable. It's written in the protocol. And as long as people believe it, it's there, right? And it's also very nice if you see the YouTube videos of Larry Fink of BlackRock, right? I think in 2017 or 18, he says, I haven't found any legit use cases for Bitcoin. It's for criminals, right? And when I don't think if it's directly, but basically he said it, yeah? And when they launched their IBIT Bitcoin ETF, I think 2 years ago, he says, this is the future of money if you really want to have an asset that is not inflationary, and if you want to hedge against inflation, use Bitcoin. And this is the typical use case. And if you look at the determinants of the Bitcoin exchange rate to other currencies, of course you have the halving events because it reduces supply. And it's correlated to the global money supply because people want something like digital gold, right? That is not, where you don't have a counterparty risk, it is not influential by governments. If you don't trust institutions, you want something like a raw material, and it's a digital raw material. And if Mr. Capitalism says it is, and of course they make a lot of money by having these ETFs, this is basically the crypto answer to that. Thank you so much. We only have time for one more question. Okay, thank you. Then I hope I'll make it a good one. My name is Bernd. I live in Japan and I work for a Japanese startup. So we develop a decentralized physical infrastructure for renting GPUs. And we just heard about the AWS outages. And if US East goes down, then half of the internet goes down. And what we are offering is that, basically you can rent GPUs, anyone can connect and anyone can rent the GPUs, and it can pay with crypto integration. And for us, it's interesting. I'm here because we might bring our service
services to Austria. And I would like to know, we've heard about the challenges of companies establishing a subsidiary in Austria. Why would you do this? There are lots of hurdles, regulatory issues. So the day after tomorrow, I'm going back to Japan. What can I tell my CEO about let's do it in Austria? I mean, I will open up this question, obviously, to the panel, but perhaps to give an initial answer, it's not that bad. Yeah, I mean, in Austria, we have a culture of, in German, Sudern, and which basically means, yeah, we like to complain a lot, even when it's not that bad. And I think I speak for everybody that we are in a very privileged position here in Austria. Things work pretty well. We have a good regulator who knows what they're doing, a good central bank, good, other retail banks. So I think in general we can say Austria is a good place to be, but I would like to give everybody a chance to answer this question. Just 1 minute. If we would not be good, why would all the large exchanges come to Austria to set up their European headquarters? Bybit has come as the second largest. Now we have KuCoin, and what I hear from the other people, most of the other exchanges are coming to Austria. Because I think we have a good mixture of strictness and efficiency. Of course, you can try to get a license in other countries which are famous for giving licenses and where you have all the gambling companies and so on. The problem is if you want to serve the European market, the KYC is still done by the local agency. And if they say see that you have a license from one of these states, they say, oh, great, now we'll be very, very strict on your KYC. And you will have really problems enter the market. And I think in Austria we have a very good balance on that. So if you want to come to Europe, choose us. Get the right lawyers, cooperate with universities, and cooperate with the right consultants. And additional information also for Ben. Yeah, you are also lucky in Vienna, and Vienna has the Vienna Business Agency. So we will at your service, as I already mentioned to you before you come. Like this audience, like this stage, Austrian is very compact. So this is also very good and very good advantage for you. And in one strike, you have all the big players here. And you can be very good connected to each other. So you're very privileged. Yeah, so this is the Vienna. Thank you very much. It's really unfortunate that we did not get this now recorded. Just let me repeat, because it was so good. No, Austrian Business Agency is definitely also a place to go if you want to come to Europe, Vienna Business Agency. And I think what I would like to reiterate is Austria is a small country. The pathways from one important place to the other are really, really short. People know each other, and usually you are in good hands. Does anybody else want to answer the Austria-specific question? Well, now after all these praises that you heard, you can't do anything but come. All right. I would like to give our speakers an opportunity to say some last words before we close our event for today. Wolfgang, would you like to start? If you're able to receive the mic. Yeah, famous last words. What I can really ask you is spread the word a little of what the digital euro, what you learned about it. I also want to emphasize this media topic. The media very often tells you something which simply is not true. Go to the website of the Austrian National Bank. We have a dedicated section on the digital euro. Go to the ECB website. This is a very good website where you get a lot of information on European market infrastructure as a whole. So not only on the digital euro. And trust that the journalism is not always informed. I mean, the worst thing happened, we had information to the public on the digital euro where we invited journalists,
And on the evening, I saw on TV an interview on a TV channel. The journalist, the TV channel was not there. It hasn't been there, and the interviewee also not. So I was like, "What is this guy talking about? And what questions are raised?" So go to the website, and there I think you find the answer. Okay, it's most important that if you want to start a business here under our regulatory landscape in Europe, to watch the fundamental rights and the borders of the EU treaty. And second, it's most important to choose the right people to start your activity. Thank you. If you have a good idea, if you have a good business case, then come to us and then you will hit the road. Yeah, it was a great morning, and I also enjoyed it very much. Had very interesting questions. And I also learned a lot from discussing with the other discussants. And I really feel that we need more events like this, because this is also interdisciplinary, right? Yeah, and of course in finance, economics, IT, law meets. And the good business models are those who blend these things very good. And usually at universities, we are not so good in mixing these. That's why we have our research institute at BU, where we tried this, but still the academia is very often siloed. And maybe we can make events like this more often. And of course, if you agree with me, give this young gentleman an applause. Thank you so much. It was a great morning, and I enjoyed our presentations and I enjoyed our talk a lot. Also, please give a huge hand of applause to our panelists. Yes, I said it earlier. Unfortunately, Professor Qiang Ku, who also wanted to join us today, was unable to. We wish him very well and a fast recovery if he sees this video. And well, now I can only say thank you very much for coming. It was a pleasure. I hope we'll have a chance to speak with each other after the event, and take care.